the station master that he would go. Why would? Because we already have an auxiliary helping verb called have. So no need of using would. So that's why option D also wrong. So option A is Mr. Rao told the station master that he had to go to the town that day. Have changes to had. Clear? Okay. Narration is easy. It's only about practice. The more you practice, the more you understand how to do this, right? Okay. So we have some sentences here. Like Sunita said, I'm washing some dishes in the kitchen. Okay, we will move ahead. We have done these examples. We will rather move to this particular exercise here. Okay, let's see. What do we have here? So identify the sentence in direct speech. So we will have 4 sentences in front of us. What we have to do is we have to identify which of the 4 sentences given here are in direct speech, right? Okay, so identify and tell me 1, 2, and 3, which sentence? Yes, very good. Option 1, right? He said tea is ready. This is in direct speech. Clear to you? Okay. Next, again, you have to, out of the 4 sentences given to you, you have to identify the sentence which is in direct speech. Okay. Now, 1, 2, and 3, which option do you think is in direct speech? Yes, option 2, right? Mother said, I go to the market within quotation. Now, identify the sentence in indirect speech. Okay. So, it was direct speech all this time. Now, you have to identify the sentence in indirect speech. Clear? So, we have identified. Now, let's look at this particular example. Diya says there is no water in the glass. Number 2, Ram said Anand is a good boy. Number 3, Anita said my master is writing letters. And option 4, Priya said that she was very busy then. So, which sentence is in indirect speech? Tell me. Okay, very good. The sentence is option 4, right? The last option. Okay. Now, change the direct speech into reported speech. Now, we have to change the direct speeches into reported speech. Okay. Now, look at this example. Shilpa said he works in a bank. Now, how are you going to change this direct speech into indirect speech? We are going to say Shilpa said that he worked in a bank, right? So, this is how we change direct speech into indirect or reported speech. Let's look at another example. Okay, what is the sentence in here? Rakesh said, comma, I am coming, right? Rakesh said, comma, I am coming. So it will be Rakesh said that he was coming. Rakesh said that he was coming, right? Okay. So we have learned all these examples now. Now we move to our value-based model question for the day. The model value-based question. রাস্তায় একজন খুব বয়স্ক একজন ভিক্ষুক মহিলা রাস্তায় পড়ে আছে ইনজিওর্ড অবস্থায়। আচ্ছা, she then tries to help the woman in her best possible way. তো তার নিজস্ব যা সামর্থ্য আছে সে যেভাবেই তাকে সাহায্য করতে পারে, সে জল দিয়ে হোক বা তার কাছে যা খাওয়া আছে সেটা দিয়ে হোক, সে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। She tried to help her whatever means she had, with particular means she tried to help the lady by maybe give whatever water she had by giving the water, whatever food she had with her by giving the food. Now the question to you is, তোমাদের কাছে যেটা প্রশ্ন, which moral virtue is exhibited by Savita in this situation? Savita এই সিচুয়েশনে কোন মডেল ভার্চুটা, কোন গুণটা দেখানোর চেষ্টা করেছে, কোন নৈতিক গুণটা সবিতা দেখানোর চেষ্টা করেছে? Clear? The 4 options in front of you are A, honesty, B, compassion, C, peace, and D, respect. So your time starts. So you give me your response and then I will tell you what I think is the correct response to the given question here. Okay? Think, look at all the 4 options, look at the situation carefully, try to understand the situation and then think about it. Okay? Now, all right, go ahead. Okay, so the correct option is yes. So correct option is option B, compassion, সমবেদনা. Compassion means you feel sad looking at others suffering. Okay, so you try to help that particular person. অন্য কেউ কষ্ট, সমবেদনা, বেদনাটা সমবেদনা আর কি। তোমার অন্য কেউ কষ্ট পাচ্ছে, দুঃখ পাচ্ছে দেখে তোমারও খারাপ লাগছে, তাই তুমি তোমার মতো করে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছো। So that is compassion. Clear? Okay.
Now, let's move ahead, and we have come to the last segment of our class, that is the feedback part. Okay, so your time starts. Kindly give me your responses to this particular question. While answering, just remember whatever we discussed today. Okay, we learned about direct and indirect speech. We went through the summary, uh, looked at lots of examples and different rules, right? So this is how we concluded our class today. So with this, I thank you all for being patient. Okay, so I conclude the class here today. We'll meet again very soon in our next class with a new topic. Till then, keep reading and keep learning. Thank you so much.
গুড মর্নিং এভরিওয়ান, তোমাদের সবাইকে আজকে টেলিভিশন ক্লাসে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি। তো স্টুডেন্টস, আমরা লাস্ট ক্লাসে বীজগণিত রাশির উপরে শিখছি, যেমন বীজগণিত রাশির যোগ, তারপর বীজগণিত রাশির বিয়োগফল আমরা কিভাবে বার করি তার বিষয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখেছি। ওকে, তো আজকের ক্লাসে আমরা শিখব বীজগণিত রাশির গুণফলের উপরে। ওকে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন আমাদেরকে দেওয়া আছে 3x কে 2y সঙ্গে আমাদের কি করতে হবে, গুণফল বার করতে হবে। ওকে, এখন দেখো আমরা কি করব, এখানে এখানে এই 3x হলো একপদ রাশি, 2y হলো একপদ রাশি। আমরা অলরেডি শিখেছি কোনগুলোকে একপদ রাশি, কোনগুলোকে দ্বিপদ রাশি এবং কোনগুলোকে ত্রিপদ রাশি বলা হয়। ওকে, তো একপদ রাশির যখন আমরা গুণফল বার করব, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি কি নিয়েছি, আমরা আয়ত নিয়েছি। ওকে, তো দেখো এখানে দৈর্ঘ্য নিয়েছি 3x এবং প্রস্থ নিয়েছি 2y। ওকে, দৈর্ঘ্য হলো 3x আর প্রস্থ হলো 2y। তো এখানে 3x মানে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি x x x, 2y মানে হলো y এবং y, দুই ভাগ করে নিয়েছি। হ্যাঁ, এখানে এই ভাগটার দৈর্ঘ্য হলো x, এটার দৈর্ঘ্য x, এটার দৈর্ঘ্য x। এই প্রস্থ, এর প্রস্থ y, এর প্রস্থ y, সমান ভাগ নিয়েছি। তো y প্লাস y 2y হয়ে যাবে এবং x প্লাস x কি হয়ে যাবে, 3x হয়ে যাবে। ওকে, এখন দেখো আমরা যদি পূরণ করি এটার সঙ্গে, এই এর কালি যদি আমরা বার করতে চাই, এইটুকুর কালি যদি আমরা বার করতে চাই কি হবে, আমরা জানি যে আয়তের কালি, বা এখানে তোমরা দেখতে পারছো যে দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ হয়, বা বর্গ হলেও বর্গও যদি হয়ে যায় তখনও কি হয়ে যাবে, দৈর্ঘ্য পূরণ দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে। ওকে, তো এখানে এর কালি হবে x ইন্টু ওয়াই, সিমিলারলি এর কালিও হবে x ইন্টু ওয়াই, এইটুকুর কালিও কি হবে x ইন্টু ওয়াই হয়ে যাবে। ওকে, সিমিলারলি এইটুকুর কালিও এক্স ওয়াই, এইটুকুর কালিও এক্স ওয়াই, এইটুকুর কালিও এক্স ওয়াই হয়ে যাবে। ওকে, তো এখন যদি আমাদেরকে কি লাগে, মোট কালি লাগে, মোট কালিতে কি করব, এই এক্স ওয়াই এর সঙ্গে এটা যোগ করব, এটা যোগ করব, এটা যোগ করব, সবগুলো আমরা কি করে দেব, যোগ করে দেব। ওকে, তো মোট কালি হবে এক্স ওয়াই, আমরা প্লাস এক্স ওয়াই সবগুলো আমরা কি করে দেব, যোগ করে দেব। তো কত আসবে, এটাতে 6xy এসে যাবে। ওকে, তো আমরা এরকম ভাবে বার করতে পারি মোট কালি, দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ। এখানে দৈর্ঘ্য হলো কত, 3x আর প্রস্থ হলো 2y। তো মোট কালি হবে 3x ইন্টু 2y, তার মানে 6xy। এরকম ভাবে আমরা পার করতে পারি। তো মনে রাখবে যে এক পদকে এক পদ দ্বারা গুণ করার সময় প্রথমে এর সাংখ্যিক সহগ গুণ করো। সাংখ্যিক সহগ মানে কি, যে 3x এর সাংখ্যিক সহগ হলো 3, তারপর 2y এর সাংখ্যিক সহগ হলো 2। সাংখ্যিক সহগগুলো গুণ করতে হবে এবং এই x এবং y চলকগুলো গুণ করতে হবে। তারপর কি করতে হবে, প্রথমে সাংখ্যিক সহগগুলো গুণ করতে হবে, তারপর চলক গুণ করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। ওকে, তো এটা এরকম ভাবে আমরা করতে পারি, সাংখ্যিক সহগ হলো 3 ইন্টু 2 এবং চলক x ইন্টু ওয়াই। সো 3 ইন্টু 2 করলে কত আসবে, ভেরি গুড, 3 ইন্টু 2 আসবে 6, x ইন্টু ওয়াই xy, তো এটা হবে 6xy। ওকে, তো এই নিয়মটি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা কি করব, এক পদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা গুণ করব, তো প্রথমে এর সাংখ্যিক সহগগুলো গুণ করব, তারপর চলকগুলো গুণ করব। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড, তো এটা আসবে 6xy। ওকে, নাও আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে গুণফল বের করো -2p ইন্টু 3p স্কোয়ার ইন্টু -3p কিউব। ওকে, এই সবগুলো কি হয়, একপদ রাশি হয়, -2p একপদ রাশি, 3p স্কোয়ার একপদ রাশি এবং -3p কিউবও কি হয়, একপদ রাশি হয়। তো যখন আমরা একপদ রাশিকে একপদ রাশি দ্বারা গুণ করব তখন কি করতে হবে, এর সাংখ্যিক সহগগুলো ফার্স্ট গুণ করতে হবে। সাংখ্যিক সহগ এখানে কি আছে, -2, 3 এবং -3, এটা হবে -2 ইন্টু 3 ইন্টু -3। ওকে, সাংখ্যিক সহগগুলো গুণ হয়ে গেল, তারপর p ইন্টু পি স্কোয়ার ইন্টু -p কিউব, এগুলো হলো চলক। তো প্রথমে সাংখ্যিক সহগগুলো আমরা গুণ করব, তারপর আমরা কি করব, চলকগুলো গুণ করব। তো এটা হবে p ইন্টু পি স্কোয়ার ইন্টু -p কিউব। ওকে, তো এখন দেখো এখানে আমরা -3 নিয়েছি, এখানে -2 নিয়েছি। ওকে, তো এখন যখনই এখানে -3 নেব তখন এখানে কি আসবে, প্লাস এসে যাবে। ওকে, পি কিউব কি হয়ে যাবে, প্লাস হয়ে যাবে। ওকে, বা আমরা যদি এখানে +3 নেই তখন পি কিউবে কি হয়ে যাবে, মাইনাস হয়ে যাবে। ওকে, তো এরকম ভাবে তোমরা গুণ করতে হবে। তো -2 ইন্টু 3 ইন্টু -3 যখন করব তখন কত আসবে দেখো,
3 ইন্টু 3 9, 9 ইন্টু 2 18। তো এই মাইনাস এবং মাইনাস যখন মাল্টিপ্লাই করব, গুণ করব, আমরা জানি মাইনাস এবং মাইনাস যখন গুণ করে প্লাস হয়ে যায়। ওকে, তো এটা আসবে 18 পি ইন্টু পি স্কোয়ার ইন্টু পি কিউব করলে, দেখো আমরা আগে একটি সূত্র শিখেছি, a টু দি পাওয়ার m ইন্টু a টু দি পাওয়ার n। ওকে, দ্যাট ইজ a টু দি পাওয়ার m প্লাস n। ওকে, সেরকম করে আমরা p টু দি পাওয়ার 1 এ হোক, p টু দি পাওয়ার 2 হোক, আমরা কি করতে পারি, গুণফল বার করতে পারি। ওকে, তো এখন আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর করব। আমাদেরকে দেওয়া আছে যে গুণফল বের করো -2m ইন্টু 3m স্কোয়ার ইন্টু 5m। এই এক পদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা গুণ করতে হবে। ওকে, তো এর জন্য আমাদেরকে চারটি অপশন দেওয়া আছে। এই অপশনটি হলো -30m টু দি পাওয়ার 4, বি অপশনটি হলো +30m টু দি পাওয়ার 4, সি অপশনটি হলো -30m টু দি পাওয়ার 6 এবং ডি অপশনটি হলো 25m টু দি পাওয়ার 5। তো এই চারটি অপশনের ভিতরে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে সেটি আমাদেরকে বার করতে হবে। এর জন্য আমি তোমাদেরকে 15 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। তো আমরা অলরেডি শিখেছি কিরকম ভাবে আমরা এক পদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা আমরা গুণ করতে পারি। ওকে, তো তোমাদের সময় শেষ হয়ে গেল। এখন দেখো, যখন আমরা এক পদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা গুণ করি তখন কি করতে হয়, প্রথমে সাংখ্যিক সহগগুলো গুণ করতে হবে। ওকে, যেমন এখানে সাংখ্যিক সহগ কি আছে, -2। ওকে, তারপর -2 ইন্টু 3 ইন্টু 5, তো কত হবে, 3 ইন্টু 5 15 ইন্টু -2 -30। তারপর m ইন্টু m স্কোয়ার ইন্টু m কিউব, তো এখানে m এর পাওয়ার 1, এখানে 2, এখানে 3, তো 1 প্লাস 2 3, 3 প্লাস 3 6, হবে -30m টু দি পাওয়ার 6। তো শুদ্ধ উত্তর কোনটি হবে, ভেরি গুড, অপশন সি, দ্যাট ইজ -30m টু দি পাওয়ার 6। বুঝতে পেরেছো, ভেরি গুড। এরকম ভাবে আমরা এক পদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা আমরা গুণ করতে পারি। এখন দেওয়া আছে আমাদেরকে আবার গুণফল বার করতে হবে 1a স্কোয়ার ইন্টু 2a টু দি পাওয়ার 22 ইন্টু 4a টু দি পাওয়ার 26। ওকে, এই সবগুলো এক পদ রাশি হয়। এই এক পদ রাশিকে যখন আমরা এক পদ রাশি দিয়ে গুণ করব, তো এটা আসবে সাংখ্যিক সহগ 1 ইন্টু 2 ইন্টু 4। ফার্স্ট কি করতে হবে, 1 ইন্টু 2 ইন্টু 4, তারপর a স্কোয়ার a টু দি পাওয়ার 22 ইন্টু a টু দি পাওয়ার 26 করতে হবে। ওকে, তো এখন বলো 1 ইন্টু 2 ইন্টু 4 কত হবে বলো তো, ভেরি গুড, 1 ইন্টু 2 ইন্টু 4 আসবে 8। ওকে, আর a টু দি পাওয়ার 2 ইন্টু a টু দি পাওয়ার 22 ইন্টু a টু দি পাওয়ার 26, তো এই সব পাওয়ারগুলো ঘাতগুলো কি করতে হবে, যোগ করতে হবে। ওকে, যেমন 2 সঙ্গে 22 যোগ করতে হবে, কত আসবে 24। এই 24 এর সঙ্গে যখন 26 যোগ করবে তখন কত আসবে, ভেরি গুড 50। তার মানে এটা হবে a টু দি পাওয়ার 50। ওকে, এই সূত্রটি আমরা জানি যে a টু দি পাওয়ার m ইন্টু a টু দি পাওয়ার n ইজ ইকুয়ালস টু a টু দি পাওয়ার m প্লাস n। ওকে, তো এটা হবে a টু দি পাওয়ার 50। বুঝতে পেরেছো, তো 8a টু দি পাওয়ার 50 যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করব 1a স্কোয়ার ইন্টু 2a টু দি পাওয়ার 22 ইন্টু 4a টু দি পাওয়ার 26। ওকে, যখন মাল্টিপ্লাই করব তখন কত আসবে, 8a টু দি পাওয়ার 50। বুঝতে পেরেছো, ভেরি গুড। নাও 2y3xy ইন্টু -9/10 x স্কোয়ার y স্কোয়ার। ওকে, 2/3xy এর সঙ্গে -9/10 x স্কোয়ার y স্কোয়ার গুণ করতে হবে। ওকে, তো এখনো দেখো আমরা কি করব, এই ফার্স্ট সাংখ্যিক সহগগুলো যেগুলো আছে, ওকে, 2/3 ইন্টু -9/10 করে দেব, তারপর xy ইন্টু x স্কোয়ার y স্কোয়ার। তো 2 দিয়ে 10 কে আমরা এরকম ভাবে কাটতে পারি, 5 বার যাবে, 3 দিয়ে 9 কে 3 বার। ওকে, তো নাও এখানে আছে -3/5, তারপর xy ইন্টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার। ওকে, তো এখন দেখো x এর পাওয়ার কত আছে 1, y এর পাওয়ারও কত আছে 1, তো x স্কোয়ার ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার 1, তো এই পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যাবে, যেমন x টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 2 x টু দি পাওয়ার 3 হয়ে যাবে, y টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 2 y টু দি পাওয়ার 3 হয়ে যাবে। ওকে, এরকম ভাবে আমরা কি করতে পারবো, গুণফল বার করতে পারবো। এখন আমাদেরকে আরেকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে, তোমাদের সামনে দেওয়া আছে যে গুণফল বের করো -5x ইন্টু 3a স্কোয়ার ইন্টু -3x।
এর জন্য আমাদেরকে 4টি অপশন দেওয়া আছে। এই 4টি অপশনের ভিতরে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে সেটি তোমাদেরকে বার করতে হবে। ওকে, এর জন্য আমি তোমাদেরকে 20 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। আমরা অলরেডি শিখেছি আমরা এক পদ রাশিকে কিরকম ভাবে আমরা গুণ করতে পারি। এক পদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা আমরা কিরকম ভাবে গুণ করতে পারি। ওকে, আর 6 সেকেন্ড সময় আছে তোমাদের কাছে। অলরাইট, তো তোমাদের সময় শেষ হয়ে গেল। এখন দেখো এখানে দেওয়া আছে -5x, এখানে 3a², এখানে -3x। এখানে সাংখ্যিক সহগ হলো -5, এখানে 3, এখানে -3। তো যখন আমরা মাল্টিপ্লাই করব -5 × 3 × -3, ওকে, এটা আসবে -5 × 3 × -3। ওকে, তো এখন দেখো -5 × 3 -15, -15 × -3 কত হবে মাল্টিপ্লাই করলে? অলরাইট, 45। ওকে, এটা আসবে 45। তারপর দেখো এখানে কি আছে, x, এখানে a², এখানে a⁴x। তো এখানে x এর পাওয়ার 1, এখানেও x এর পাওয়ার 1। তো x এর পাওয়ার 1 + 1 কি হয়ে যাবে? x² হয়ে যাবে। ওকে, তারপর এর পাওয়ার এখানে 2, এখানে 1, তো এটা হবে a³। বুঝতে পেরেছো? তার মানে 45 a³ x² হবে শুদ্ধ উত্তরটি। শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন বি, দ্যাট ইজ 45 a³ x²। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন আমরা একপদ রাশি দ্বিপদ রাশি দ্বারা গুণ। যেমন আমরা একপদ রাশি, যে কোনো একপদ রাশিকে আমরা দ্বিপদ রাশি দ্বারা আমরা কিরকম ভাবে গুণ করতে পারি। তো আমরা আমাদেরকে এখানে দেওয়া আছে যে নিম্নলিখিত বাগানের কালি নির্ণয় করো। একটি বাগান দেওয়া আছে। ওকে, এই বাগানের আমাদেরকে কালি নির্ণয় করতে হবে। এখানে ভেজিটেবলস আছে, শাকসবজি, আর এখানে ফুল আছে। ওকে, তো এখন দেখো যে এই শাকসবজি আর ফুলের জায়গায় এখানে তোমার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 2x। ওখানে এইটুকুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 2x এবং ফুল আছে y দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেওয়া আছে 3x। ওকে, তো এখন দেখো আমরা কালি কিভাবে বার করব। কালি হবে যেমন আয়তক্ষেত্র, এটি একটি আয়তক্ষেত্র, আর আয়তের কালি জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ। ওকে, এখন দেখো দৈর্ঘ্য প্রস্থ যদি আমরা 3x নেই আর দৈর্ঘ্য কি হবে 2x + y, কারণ এইটুকুর দৈর্ঘ্য 2x আর এইটুকুর দৈর্ঘ্য y, তো এটা হবে 2x + y। তো আমরা কালি বার করলে আমরা লিখবো যে 3x × 2x + y। ওকে, নাও এটাকে 3x এর সঙ্গে 2x মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তারপর প্লাস 3x এর সঙ্গে আবার y মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ফার্স্ট কি করব, 3x এর সঙ্গে 2x প্লাস 3x এর সঙ্গে y। তো 3x × 2x কত হবে? এখন দেখো এটাও এক পদ, এটাও এক পদ, তো 3 × 2 6, x × x কি হয়ে যাবে x², তো এটা আসবে 6x²। ওকে, তো তোমরা কি করবে, এরকম ভাবে বারবার 3 × 2 লিখতে হবে না, 3 × 2 তারপর x × x। ওকে, এরকম ভাবে তোমাদেরকে বারবার লিখতে হবে না, তোমরা ডাইরেক্টলি করে নেবে। ডাইরেক্টলি কি করে নেবে, 3 × 2 6। ওকে, তারপর x × x x², তো এটা আসবে 6x²। তারপর এখানে 3 × x × y, এটা আসবে 3xy। যখন মাল্টিপ্লাই করব তখন এটা আসবে 6x² প্লাস 3xy। বুঝতে পেরেছো? এই বাগানের কালি হবে 6x² প্লাস 3xy, বর্গ একক। একক আমরা জানি যে কালির একক কি হয়, বর্গ একক হয়। ওকে, সিমিলারলি এখানে দেওয়া আছে যে a² b² কে তার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করতে হবে ab² প্লাস a² b। এটি হলো এক পদ আর এটি হলো দ্বিপদ। তো এখন এক পদকে দ্বিপদ রাশি দ্বারা আমরা গুণ করব। ওকে, তো ফার্স্ট a² b² কে ab² দিয়ে গুণ করতে হবে, তো এটা আসবে a² b² ইনটু ab²। তো এখানে প্লাস আছে, তো প্লাস ইনটু প্লাস কি হয়ে যাবে প্লাস, তারপর a² b² ইনটু a² b। ওকে, এখন যখন গুণ করবে দেখো যে a² এখানে পাওয়ার কত আছে, এখানে পাওয়ার আছে 2, এখানে পাওয়ার আছে 1। ওকে, এখানে পাওয়ার আছে 1, তো 2 + 1 কত হয়ে যাবে, ভেরি গুড 3, তো এটা আসবে a³। ওকে, তারপর b² ইনটু b², ওকে, এটা আসবে a³ প্লাস b² ইনটু b² করলে b² দেখো 2 + 2 কত হবে 4 হয়ে যাবে, তো এটা আসবে b⁴। সিমিলারলি প্লাস এখানে a², এখানেও a², তো 2 + 2 কত হবে 4। ওকে, এটা আসবে a⁴।
তারপর বি স্কোয়ার ইন্টু বি কত হবে বলো তো? ভেরি গুড, বি স্কোয়ার ইন্টু বি কে আমরা লিখতে পারি বি টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1। তো 2 প্লাস 1 কত হবে? 3। তো এটা আসবে a টু দি পাওয়ার 4 ইন্টু বি টু দি পাওয়ার 3। ওকে, তো এখন দেখো যখন আমরা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার গুণ করবো কার সঙ্গে? এ বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বি, তখন আমরা পাবো এ কিউব বি টু দি পাওয়ার 4 প্লাস এ টু দি পাওয়ার 4 বি কিউব। ওকে, তো গুণফলে কয়টি পদ রয়েছে? দুটি পদ রয়েছে। যখন আমরা এক পদ রাশিকে দ্বিপদ রাশি দ্বারা গুণ করব বা ত্রিপদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা গুণ করব, তখন গুণফলে কি হবে? দুটি পদ আছে। বুঝতে পেরেছো? তো এখন তোমাদেরকে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। তোমাদের সামনে দেওয়া আছে যে গুণফল বার করতে হবে -2m² n ইন্টু 3mn - 2n। এখানে এক পদ রাশি, এটি হলো এক পদ রাশি, এটি হলো দ্বিপদ রাশি। ওকে, আমরা অলরেডি শিখেছি এক পদ রাশিকে দ্বিপদ রাশি দ্বারা কিরকম ভাবে গুণ করতে হয় বা দ্বিপদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা কিরকম ভাবে গুণ করতে হয়। তো এর জন্য আমাদেরকে 4টি অপশন দেওয়া আছে। এই 4টি অপশনের ভিতরে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে সেটি আমাদেরকে বার করতে হবে। তো তোমাদেরকে আমি এই প্রশ্নটির জন্য 25 সেকেন্ডের সময় দিলাম এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। ওকে, এই 25 সেকেন্ডের ভিতরে তোমরা এর উত্তরটি বার করে দিতে হবে। ওকে, তো আমরা অলরেডি শিখেছি আমরা এক পদ রাশি বা দ্বিপদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা আমরা কিরকম ভাবে গুণ করতে পারি। ওকে, তো তোমাদের 10 সেকেন্ডের সময় রয়েছে। অলরাইট, তো তোমাদের সময় শেষ হয়েছে। এখন দেখো যখন গুণ করবে এই -2m² n ইন্টু কি হবে 3mn। ওকে, তো -2 ইন্টু 3 করলে কত আসবে? এরকম ভাবে লিখতে পারি আমরা এটাকে -2m² n ইন্টু 3mn। ওকে, তারপর এখানে মাইনাস আছে, এখানেও মাইনাস আছে, কি হয়ে যাবে? মাইনাস মাইনাস পূরণ করলে প্লাস হয়ে যাবে। ওকে, তো এটা আসবে 2m² n প্লাস 2n। ওকে, প্লাস না, এটা পূরণ করতে হবে। তো এখন দেখো এই -2 ইন্টু 3 কত হবে? -2 ইন্টু 3 হয়ে যাবে -6। m² n, এখানে আছে m²। ওকে, m এর পাওয়ার 2, এখানে m এর পাওয়ার 1। তো 2 প্লাস 1 কত হবে? 3। সিমিলারলি n এর পাওয়ার এখানে 1, এখানেও 1, তো n এর পাওয়ার কত হবে? 1 প্লাস 1 2। তো এটা আসবে -6m³ n² -6m³ n²। তারপর মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে 2 ইন্টু 2 4, 4 m এর পাওয়ার 2 আছে m² আর n ইন্টু n n²। ওকে, তো এটা কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে? ভেরি গুড, শুদ্ধ উত্তরটি হবে অপশন ডি, দ্যাট ইজ -6m³ n² প্লাস 4m² n²। এটি হবে শুদ্ধ উত্তর। ওকে, ভেরি গুড। নাও আমাদেরকে দেওয়া আছে যে 2a ইন্টু 4a প্লাস 3b প্লাস c, এই এক পদ রাশিকে ত্রিপদ রাশি দ্বারা যখন আমরা গুণ করব। ওকে, তো এটা আসবে 2a ইন্টু 4a প্লাস 2a ইন্টু 3b প্লাস 2a ইন্টু c। ওকে, তো এটা হলো 2a ইন্টু 4a প্লাস 2a ইন্টু 3b প্লাস 2a ইন্টু c। তো 2a ইন্টু 4a, 2 ইন্টু 4 8, a ইন্টু a স্কোয়ার। Similarly 2 into 3 6, a into b plus 2ac। ওকে, এরকম ভাবে আমরা এক পদ রাশিকে ত্রিপদ রাশি দ্বারা গুণ করতে পারি বা ত্রিপদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা গুণ করতে পারি। আর গুণফলে কয়টি পদ রয়েছে? এখানে 3টি পদ রয়েছে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন তোমাদেরকে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। তোমাদের সামনে দেওয়া আছে আমাদেরকে গুণফল বার করতে হবে 3x³ y² ইন্টু xy প্লাস xy³ -2। এখানে ত্রিপদ আছে, ত্রিপদকে এক পদ রাশি দ্বারা গুণ করতে হবে। তো এখন দেখো তোমাদের সামনে 4টি অপশন দেওয়া আছে, এই 4টি অপশনের ভিতরে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে সেটি তোমাদেরকে বার করতে হবে। তো এর জন্য আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ডের সময় দেব এবং এই 30 সেকেন্ডের ভিতরে তোমরা এর উত্তরটি আমাকে দিতে হবে। পারবে? ভেরি গুড, তো তোমাদের সময় আরম্ভ করছি।
আমরা অলরেডি শিখেছি আমরা কিরকম ভাবে ত্রিপদ রাশিকে একপদ রাশি দ্বারা গুণ করতে হয়। ওকে, তোমাদের কাছে 10 সেকেন্ডের সময় রয়েছে। ওকে, অলরাইট, তো তোমাদের সময় শেষ হয়েছে। এখন দেখো, যখন আমরা গুণ করব, গুণফলে কি হবে, এই 3x কিউব ওয়াই স্কয়ার সঙ্গে xy গুণ করতে হবে, তারপর এটার সঙ্গে কি করতে হবে, এই xy কিউব গুণ করতে হবে, তারপর এটার সঙ্গে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। তো 3x কিউব ওয়াই স্কয়ারের সঙ্গে যখন xy গুণ করব, তখন দেখো 3 সাংখ্যিক সহগ 3, এই x কিউব x কত হবে, x টু দি পাওয়ার 4, ভেরি গুড। তারপর y স্কয়ার y কত হবে বলো তো, ভেরি গুড, y কিউব। এখানে 3 প্লাস 1 4, 2 প্লাস 1 3, প্লাস 3, এখানে 3 আসবে, x কিউব ইন্টু x কত হবে বলো তো, ভেরি গুড, x টু দি পাওয়ার 4। তারপর y স্কয়ার ইন্টু y কিউব কত হবে, y টু দি পাওয়ার 5। ওকে, তারপর দেখো 3 ইন্টু 2 কত হবে, এখানে মাইনাস আছে তো মাইনাস চিহ্ন, 3 ইন্টু 2 6, তারপর x কিউব y স্কয়ার, x কিউব y স্কয়ার, কারণ এখানে অনলি সাংখ্যিক সহগ আছে, চলক নেই, তো এটা হবে 3 ইন্টু 2, এখানে আসবে x কিউব, ওকে, আর এখানে আসবে y স্কয়ার। তো কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে বলো, অপশন এ 3x টু দি পাওয়ার 4 y কিউব প্লাস 3x টু দি পাওয়ার 4 y টু দি পাওয়ার 5 মাইনাস 6x কিউব y স্কয়ার। তো অপশন এ হবে আমাদের শুদ্ধ উত্তর। এরকম ভাবে আমরা ত্রিপদকে একপদ রাশি দ্বারা আমরা কি করতে পারি, গুণফল করতে পারি। ওকে, এখন দেখো আমরা যদি বহুপদের গুণফল বার করি। ওকে, যেমন আমাদেরকে একটি খেলার মাঠ দেওয়া আছে, এখানে খেলার মাঠে এক সাইডে কি হয়, কাবাডি খেল হয়, আর একটি সাইডে বাস্কেটবল হয়, আর একটি সাইডে ভলিবল হয়, আর একটি সাইডে খো খো খেল হয়। ওকে, তো এখন দেখো এই মাঠের কালি যদি আমাদেরকে বার করতে হয়, যেমন এর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বা প্রস্থ দেওয়া আছে 3, তারপর এখানে দেওয়া আছে x, এখানে দেওয়া আছে y দৈর্ঘ্য এবং 2 দৈর্ঘ্য। ওকে, তো যদি বর্গাকার হয় আমরা দৈর্ঘ্য সব নিতে পারি। ওকে, তো এখন দেখো যে এর দৈর্ঘ্য কি হবে, x প্লাস 3, এর দৈর্ঘ্য y প্লাস 2। ওকে, তো এখন দেখো আমরা যদি এই মাঠের কালির বার করতে চাই, এটা হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ, দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ, দৈর্ঘ্য হবে x প্লাস 3 এবং প্রস্থ হবে y প্লাস 2। তো কিরকম ভাবে মাল্টিপ্লাই করব এটাকে, ফার্স্ট x এর সঙ্গে y প্লাস 2, তারপর প্লাস 3 এর সঙ্গে y প্লাস 2। ওকে, এটা আসে বিতরণ বিধি, যেমন a ইন্টু বি প্লাস সি কে আমরা লিখতে পারি এ বি প্লাস এ সি। ওকে, a ইন্টু বি প্লাস সি, ফার্স্ট এ বি মাল্টিপ্লাই করবো, তারপর এ সি মাল্টিপ্লাই করবো। ওকে, তো এটা আসবে x ইন্টু ওয়াই, কি হবে এক্স ওয়াই, আসবে x ইন্টু ওয়াই এক্স ওয়াই, প্লাস তারপর 2 ইন্টু এক্স করবো, 2 ইন্টু এক্স করলে আসবে 2x। সিমিলারলি 3 ইন্টু ওয়াই 3y প্লাস 3 ইন্টু 2 6 হয়ে যাবে, তো এটা আসবে xy প্লাস 2x প্লাস 3y প্লাস 6। ওকে, সিমিলারলি এখন দ্বিঘাত রাশির গুণফল, দ্বিঘাত রাশিকে যখন দ্বিঘাত রাশি দিয়ে আমরা গুণফল বার করব, তো এটা হবে 5x মাইনাস 2p ইন্টু 5x প্লাস 2p। তো তার জন্য কি করতে হবে, এই 5x কে ফার্স্ট 5x প্লাস 2p দিয়ে গুণ করতে হবে। ওকে, তো এখানে দেখো যে 5x ইন্টু 5x যদি আমরা করি, তারপর 5x কে 2p এর সঙ্গে গুণ করতে হবে। ওকে, তারপর মাইনাস 2p কে 5x এর সঙ্গে গুণ করব, তারপর মাইনাস 2p কে 2p এর সঙ্গে গুণ করব। ওকে, এখন দেখো 5x ইন্টু 5x কত হবে বলো তো, ভেরি গুড, 5x ইন্টু 5x আসবে 25x স্কোয়ার। ওকে, সিমিলারলি 5x ইন্টু 2p 10px, তারপর মাইনাস 2 ইন্টু 5 হবে মাইনাস 10, p ইন্টু x মাইনাস 10px। ওকে, তারপর মাইনাস 2 ইন্টু 2 মাইনাস 4, p ইন্টু p, p স্কোয়ার। এখন দেখো এই 10px ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এটা আসবে 25x স্কোয়ার মাইনাস 4p স্কোয়ার। ওকে, তো যখন মাল্টিপ্লাই করব, তো এখন দেখো যে যখন আমরা এখানে কয়টি পদ রয়েছিল, এখানে 4টি পদ রয়েছিল, যখন আমরা সরল করেছি, সরল করার পর দুটি পদে হ্রাস হয়েছে, এখানে দুটি পদ রয়েছে 25x স্কোয়ার মাইনাস 4p স্কোয়ার। ওকে, এখন তোমাদেরকে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে, তোমাদের সামনে দেওয়া আছে যে গুণফল বের করো। ওকে,
যেমন দ্বিপদ রাশি দেওয়া আছে 1/4a² প্লাস 3b ইন্টু a³ প্লাস 3b²। দ্বিপদ রাশিকে দ্বিপদ রাশি দ্বারা গুণ করব। ওকে, তো এর জন্য 4টি অপশন দেওয়া আছে। এই 4টি অপশনের ভিতরে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে সেটি তোমাদেরকে পার করতে হবে। তো এর জন্য আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। ওকে, তো এই 30 সেকেন্ডের ভিতরে তোমরা এর উত্তরটি আমাকে দিতে হবে, শুদ্ধ উত্তরটি দিতে হবে। ওকে, তো আমরা অলরেডি শিখেছি আমরা কিরকম ভাবে আমরা দ্বিপদ রাশিকে দ্বিপদ রাশি দ্বারা গুণ করতে পারি। ওকে, তো তোমাদেরকে বার করতে হবে কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে এখানে। তোমরা নিশ্চয়ই পারবে, রাইট? তোমাদের কাছে 10 সেকেন্ডের সময় রয়েছে। ওকে, তো তোমাদেরকে আমি আরো 15 সেকেন্ডের সময় দিলাম। ওকে, তোমরা সঠিক উত্তরটি বার করো, কোনটি সঠিক উত্তর হবে এখানে, এ, বি, সি এবং ডি এর কোনটি সঠিক উত্তর হবে। অলরাইট, তোমাদের সময় শেষ হয়েছে। এটাকে আমরা সরল করার সময় কি করব, ফার্স্ট এই 1/4a² কে a³ এর সঙ্গে গুণ করব। ওকে, তারপর 1/4a² কে এই 2/3b² এর সঙ্গে গুণ করব। সিমিলারলি 3 কে a³ এর সঙ্গে গুণ করব এবং 3b কে 2/3b² এর সঙ্গে গুণ করব। তো এখন দেখো 1/4a² যখন a³ এর সঙ্গে আমরা গুণ করব তখন আসবে 1/4a² ইন্টু a³ কত হয় বলো তো? ভেরি গুড, a² ইন্টু a³ আসবে a⁵। এটা আসবে 1/4 a² ইন্টু a³ হবে a⁵। ওকে, তো এটা আসবে 1/4 a⁵। তো এটা সি অপশনই হতে হবে, কারণ 1/4 a⁵ এ অপশনেও নাই, বি অপশনেও নাই, ডি অপশনেও নাই, এটা সি অপশনই হবে। তো 1/4 a⁵ আসলো, তারপরে এই 1/4 a² কে এই 2/3b² এর সঙ্গে গুণ করতে হবে। তো যখন 2/3b² এর সঙ্গে গুণ করব, এই 2 দিয়ে আমরা 4 কে কাটতে পারি 2 টাইমস। তো 2 ইন্টু 3 কত হবে 6, তো এটা আসবে 1/6 এই a² ইন্টু b², এটা আসবে 1/6 a² ইন্টু b²। সিমিলারলি এখন 3b কে a³ দিয়ে গুণ করতে হবে, এটা আসবে 3a³ b। তারপর এই 3b কে যখন এর সঙ্গে গুণ করব, এই 3 ক্যান্সেল হয়ে যাবে। ওকে, ক্যান্সেল হয়ে গেল, কি থাকলো b ইন্টু b²। তো b ইন্টু b² হলো b কিউ, তো আসবে 2b3। ওকে, তো আমাদের শুদ্ধ উত্তর হবে অপশন সি। অপশন সি হবে আমাদের শুদ্ধ উত্তর। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এখন দেখো দ্বিপদ রাশি দেওয়া আছে 2x প্লাস 4y। এই দ্বিপদ রাশিকে 3x প্লাস 5y প্লাস 7z ত্রিপদ রাশি দ্বারা গুণ করতে হবে। ওকে, তো গুণফলে এখানে কয়টি পদ রয়েছে, এখানে 6টি। গুণফলে আমরা জানি যে 2টি ইন্টু 3টি, 2 ইন্টু 3 6টি পদ আছে। ওকে, তো ফার্স্ট কি করতে হবে, 2x কে 3x এর সঙ্গে গুণ করতে হবে, তারপর আবার 2x কে 5x এর সঙ্গে গুণ করতে হবে। ওকে, সরি 2x কে 3x এর সঙ্গে গুণ করতে হবে, আবার 2x কে 3x, তারপর 2x কে 5y, তারপর 2x কে 7z। ওকে, তো এটা আসবে 2x ইন্টু 3x প্লাস 2x ইন্টু 5y প্লাস 2x ইন্টু 7z। তারপর 4y কে 3x এর সঙ্গে, তারপর 4y কে 5y এর সঙ্গে, তারপর 4y কে 7z এর সঙ্গে। তো এটা আসবে 4y ইন্টু 3x, তারপর 4y ইন্টু 5y, তারপর 4y ইন্টু 7z। তো এটা আসলো 2x ইন্টু 3x, 2 ইন্টু 3 কত হবে 6, x ইন্টু x, x², 6x², তারপর 2 ইন্টু 5, 2 ইন্টু 5 আসবে 10, x ইন্টু y, xy, তারপর 2 ইন্টু 7 14, ওকে, x ইন্টু z, xz। তারপর দেখো 4y ইন্টু 3x, 4 ইন্টু 3 কত হবে 12, x ইন্টু y, xy, তারপর 4 ইন্টু 5 20, y ইন্টু y, y², 4 ইন্টু 7 28, y ইন্টু z, yz। ওকে, তো এখন দেখো যখন গুণফল বার করছি এটা আসলো 6x²। তারপর এখানে দেখো তোমরা এই 10xy এর সঙ্গে এই 12xy যোগ করে দাও, তখন আসবে 22xy। ওকে, তারপর 20y² লিখতে পারি, তারপর 14xz, তারপর 28yz। ওকে, এরকম ভাবে আমরা কি করতে পারি, গুণফল বার করতে পারি। ওকে, এখন আমাদেরকে দেওয়া আছে যে সরল করে, যেমন দেওয়া আছে a ইন্টু a² প্লাস a প্লাস 1, তারপর প্লাস 5 এর মান নির্ণয় করো। যখন এর মান 0 হবে, যখন এর মান
1 হবে এবং এর মান -1 হবে। ওকে, তো ফার্স্ট কি করতে হবে, এটা গুণফল বার করতে হবে। গুণফল যখন বার করব a ইন্টু এ স্কোয়ার কত হবে বলো তো, ভেরি গুড, a কিউব হবে। তারপর a ইন্টু এ, ভেরি গুড, a ইন্টু এ, এখানেও পাওয়ার 1 আছে এখানেও পাওয়ার 1 আছে, তো a ইন্টু এ স্কোয়ার হয়ে যাবে। তারপর a ইন্টু 1, a ইন্টু 1 কি হবে, a হয়ে যাবে। তারপর প্লাস 5, তো যখন গুণফল বার করব, গুণফল বার করার পর এটা আসবে a কিউব প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস a প্লাস 5। ওকে, এখন গুণফল বার করার পর আমরা যখন এর মান 0 নেব তখন কি হবে, যখন এর মান 1 নেব তখন মান, এবং এর মান -1 নিলে তখন এর মান কি, এখানে মান কত পাবো। ওকে, তো ফার্স্ট আমরা কি করব, এর মান 0 নেব। তো যখন এর মান 0 নেব আমরা কি করব, এখানে যে a আছে এর জায়গায় 0 পুট করতে হবে, 0 বসাতে হবে। তো এটা হবে 0 কিউব প্লাস 0 স্কোয়ার প্লাস 0 প্লাস 5। তো এটা 0 কে কিউব করলে 0 আসবে, 0 কে স্কোয়ার করলে 0 আসবে, এবং 0 কি হবে, 0 হবে। অনলি কি থাকবে, ভেরি গুড, 5 থাকবে। ওকে, তারপর যখন এর মান 1 নেব, এর মান 1 নিলে এখানে 1 কিউব প্লাস 1 স্কোয়ারের প্লাস এখানে a আছে 1 প্লাস 5। তো 1 কিউবের এখানে আসবে 1, 1 কে স্কোয়ার করলে 1 প্লাস 1, তারপর প্লাস 5। তো 1 প্লাস 1 প্লাস 1 কি হবে, 3 প্লাস 5 কত আসবে, 8। তো এটার যখন এর মান আমরা 1 নেব তখন কত হবে, মান 8 হয়ে যাবে। ওকে, এখন আমরা কি করব, এর মান -1 নেব। তো এখানে আসবে -1 হোল কিউব প্লাস -1 হোল স্কোয়ার প্লাস -1 প্লাস 5। তো এখন বলো তো -1 হোল কিউব কত হবে, ভেরি গুড, -1 হোল কিউব করলে -1ই হবে। যেখানে পাওয়ার যদি অযুগ্ম হয়, এখানে ঋণাত্মক আছে না -1, পাওয়ার যদি অযুগ্ম হয় তখন কি হবে, -1ই হবে, আর যুগ্ম হলে প্লাস হয়ে যাবে। ওকে, তো -1 হোল কিউবকে -1 আসবে, তারপর -1 হোল স্কোয়ার, -1 হোল স্কোয়ার প্লাস 1 আসবে। ওকে, তারপর প্লাস -1, এটা -1 আসবে প্লাস 5। তো এখন দেখো এই +1 -1 ক্যান্সেল হয়ে যাবে। ওকে, তো এটা আসবে -1 প্লাস 5। তো যখন -1 প্লাস 5 করব তখন আসবে 4। বুঝতে পেরেছো? এখন দেখো যখন a এর মান 0 নিয়েছি তখন আসছে 5। ওকে, when a is equals to 0, এর মান যখন আমরা 0 নিয়েছি, তারপর যখন এর মান 1 নিয়েছি তখন আসছে 8, এবং যখন এর মান -1 নিয়েছি তখন আসছে 4। এরকম ভাবে আমরা ফার্স্ট গুণফল করে বার করে তারপর এর মান 0 নিলে এর মান কত হবে, তারপর এর মান 1 নিলে মান কত হবে, তারপর এর মান -1 নিলে কত হবে। আমরা এর যে কোনো ভ্যালু নিতে পারি, এর মান আমরা 2 নিয়েও চেক করতে পারি, -2 নিয়েও চেক করতে পারি। ওকে, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরকম ভাবে আমরা বার করতে পারি। এখন তোমাদের সামনে একটি মরাল বেসড এমসিকিউ আছে। ওকে, যেমন তোমাদের সামনে দেওয়া আছে যে সবিতা স্কুলে যাচ্ছে এবং যাবার পথে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক মহিলাকে আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। ওকে, তারপর সে তার সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে মহিলাটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। ওকে, কোন নৈতিক গুণটি সবিতা এই অবস্থায় প্রদর্শন করে। তোমাদেরকে বার করতে হবে, যখন সবিতা স্কুলে যাচ্ছে এবং যাবার পথে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক মহিলাকে আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে, তারপর সে তার সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে মহিলাটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করে, তখন কোন নৈতিক গুণটি সবিতা এই অবস্থায় প্রদর্শন করেছে। অপশন এ দেওয়া আছে সততা, অপশন বি সমবেদনা, অপশন সি শান্তি, এবং অপশন ডি সম্মান। ওকে, তো এই 4টি অপশনের ভিতরে কোনটি তোমাদের কাছে সঠিক উত্তর লাগছে, তার জন্য আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। ওকে, তো পরিস্থিতি তোমরা ভালোভাবে দেখে নাও যে এই পরিস্থিতিতে সবিতায় কোন নৈতিক গুণটি সবিতা এই পরিস্থিতিতে এই অবস্থায় প্রদর্শন করেছে। এই অপশন সততা, কি সমবেদনা, কি শান্তি, কি সম্মান, কোনটি শুদ্ধ উত্তর হবে? অলরাইট, তো তোমাদের সময় শেষ হয়েছে। তো এখানে দেখো যখন সবিতা স্কুলে যাচ্ছে, তার মানে তোমরাও যখন স্কুলে যাওয়ার পথে একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক মহিলাকে দেখবে রাস্তায় পড়ে থাকতে, তখন তোমরা কি করবে, তোমরা তাকে
সর্বোত্তম উপায়ে সেই মহিলাটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে, রাইট? তো তার জন্য তোমরা কি গুণ, কোন নৈতিক গুণটি সেই অবস্থায় প্রদর্শন করবে, সেটা হলো সমবেদনা, অপশন বি। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। তো এই পরিস্থিতিতে দেওয়া আসলো, এই পরিস্থিতিতে সবিতায় কি করেছে, এই পরিস্থিতিতে সবিতায় সমবেদনা যেটা নৈতিক গুণ আসলো সেটা এই পরিস্থিতিতে কি করেছে, প্রদর্শন করেছে। তো এরকম ভাবে তোমরা এই পরিস্থিতিগুলো মনে রাখো যে যখনই তোমরা স্কুল যাওয়ার পথে কি করবে, একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক মহিলাকে দেখবে, তখন কি করবে, আহত অবস্থায় দেখবে, তারপর সে এই বৃদ্ধ মহিলাকে তোমরা সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়কে কি করবে, উপায়ে মহিলাটাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। ওকে, তো এখন আজকের ক্লাসের উপর ভিত্তি করে তোমাদেরকে একটি লাস্ট কোশ্চেনের উত্তর করতে হবে। এটা হলো ফিডব্যাক কোশ্চেন, যার মানে তোমাদের কিরকম লাগলো ক্লাসটা করে, তোমরা বুঝেছো কি বুঝেছো না, না ওকে। তার জন্য 4টি অপশন দেওয়া আছে, যেমন হ্যাপি, কোয়াইট গুড, স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্ড কনফিউজড। ওকে, তো এই 4টি অপশনের ভিতরে তোমরা যে কোনো অপশন চুজ করে নিতে পারো। ওকে, তো এর জন্য আমি তোমাদেরকে 25 সেকেন্ডের সময় দেব এবং তোমাদের সময় আরম্ভ করছি। অলরাইট, তো আমরা আজকের ক্লাসে কি কি শিখলাম? আমরা আজকের ক্লাসে শিখেছি যে আমরা এক পদ রাশিকে এক পদ রাশি দ্বারা কিভাবে গুণ করতে পারি, তারপর এক পদ রাশিকে দ্বিপদ রাশি দ্বারা কিরকম ভাবে গুণ করতে পারি, তারপর এক পদ রাশিকে ত্রিপদ রাশি দ্বারা গুণ করতে পারি, তারপর দ্বিপদ রাশিকে দ্বিপদ রাশি দ্বারা গুণফল। ওকে, তো আমরা আজকের ক্লাসে যেগুলো শিখলাম তোমরা ঘরে গিয়ে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে। তো আমরা আজকের ক্লাসটা এখানেই সমাপ্ত করব, নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন। আজকে আমরা নতুন একটি পার্ট নিয়ে এসেছি, আর এটিও খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলছে। তো তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে, আর যেগুলো আমি প্রশ্ন করব সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে সবাই। তো প্রথমে আমরা চলো দেখি আজকের পাঠে কি রয়েছে। তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি হচ্ছে, দুজন মহিলা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে। আচ্ছা, পার্টির নাম কি আর সেটা নিয়ে আমরা আগামী স্লাইডসে দেখব, বাট এখন তোমরা এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো লক্ষ্য করো আর বোঝার চেষ্টা করবে যে প্রত্যেকগুলোতে কি কি হচ্ছে। এখানে দেখো একটা অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, একটা কি হচ্ছে, অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, এবং তারপর দেখো এইখানে তারপরের স্লাইডে দেখি কি হচ্ছে। এইখানে দেখো ওরা কি করছে, পড়াশোনা করছে, পড়াশোনা করছে, ঠিক আছে, ওরা বসে পড়াশোনা করছে। আর কি কি রয়েছে দেখি এবারে। এবার ওরা বসে খাওয়া দাওয়া করছে। তো এগুলো প্রত্যেকগুলো স্টেজেস আমরা পরে দেখব যেগুলো কেন দেখানো হচ্ছে। তারপর কি, এটা একটা আমাদের দৈনন্দিন দিনের একটা সাইকেল, তাই না? আমরা কি করি, কথাবার্তা করি, চলাচল করি, খাওয়া দাওয়া করি, পড়াশোনা করি, ঘুমিয়ে পড়ি, এটা একটা সাইকেল হতে থাকে আমাদের। আচ্ছা, তো এটার সাথে দেখি আমরা কি করি, যে খাদ্য কণার সরল আকারে ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াকে হজম বলে। এই যে বলে না ডাইজেশন, ডাইজেস্ট হয়নি বা ডাইজেশন যেটাকে বলে, তো যে হজম শক্তি, হজম যেটা, সেটা মানে কিভাবে হয়, সেটা কি করে, যে খাদ্য যেগুলো আমরা খাবার খাই সেগুলো তারপর তো ব্রেকডাউন হয়ে যায় খাবারটা খাবার পর। তো ব্রেকডাউন হয়ে যাওয়ার পর যেটা কণা থাকে সেটা সরল আকারে আরো ভেঙে যায়। একটা ধরো রুটিটা তুমি ফার্স্টে একটা রুটিটাকে অলরেডি তুমি ভেঙে খাচ্ছ, তারপর ওই টুকরোটা তোমার পেটে গিয়ে আরো ব্রেকডাউন করবে, তারপরে আরো ফার্দার করবে, এরকম করতে করতে লাস্টে কি হয়, ডাইজেস্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, তো এটাই বলছে যে খাদ্য কণার সরল আকারে ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া, এই যে ভেঙে যে যাচ্ছে ইনটু সিম্পলেস্ট ফর্ম। এই যে খাওয়াটা তো কমপ্লেক্স, এই ধরো তুমি তো শুধু রুটি খাচ্ছ না, শুধু কমপ্লেক্স কার্ব খাচ্ছ না, তুমি এটার সাথে ধরো ডাল খাচ্ছো, তারপরে মাংস খাচ্ছো, মাছ খাচ্ছো, তো এতগুলো যে একসাথে খাবার ঢুকেছে সব তো আলাদা আলাদা কম্পোনেন্টস গুলো সব আলাদা, একটা কার্বস, একটা ফ্যাটস, একটা প্রোটিন, একটা ওমেগা, তো সব এরকম আলাদা আলাদা ঢুকেছে। এবার সবগুলো একসাথে ঢুকে যে ব্রেকডাউন করবে, ব্রেকডাউন করে একটা সিম্পল কম্পাউন্ডে ফর্ম করবে, একটা সিম্পল যে মানে সরল আকারে যেটা ফর্ম করবে। তো তখন কি হবে, ওই প্রসেসটাকে কি বলে, হজম বলে, সেই প্রক্রিয়াটিকে হজম বলে। আশা করছি এটা বুঝতে পেরেছো। এই যে এটা ইন্টেস্টাইনের দিকে খাবারটা গেল, এইখানে যে হজমটা হলো, তো সেটাই এখানে বলছে। আচ্ছা, তারপর এখানে বলছে তারপর যে পাচন মানে কি, এক্সক্রিশন যেটা হয়, তো পাচন যেটা মানে পচে যায় তারপর তো এক্সক্রিট হয়। তো পাচনের শেষ পণ্য মানে শেষ প্রোডাক্ট যেটা, সেটা গ্লুকোজ অণু গঠনের দিকে পরিচালিত করে। মানে কি আমি বলছি, যে যখন আমরা একটা খাবার খেলাম তারপর কি হয়, সেটা ব্রেকডাউন হয়, সেটা হওয়ার পর কি হয়, এটা গ্লুকোজে এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায়, তারপরই তো, তাই তো আমরা খাওয়ার পর শক্তি পেয়ে যাই, তাই না? নর্মালি কি হয়, আমরা বলি না অনেক উইকনেস লাগছে, খাইনি সকাল থেকে তাই মানে খুব উইক লাগছে, আমরা সবসময় বলি। তো যখন আমরা মানে খেয়ে নিই তারপর দেখবে অনেকটা শক্তি চলে এসছে, তো সেটা কেন হয়, সেটা যেটা খেলাম সেটা সিম্পল যে কম্পাউন্ড সেটাতে কম্পাউন্ডে ফর্ম করেছে, তারপর সেই সিম্পল কম্পাউন্ডটা আমাদেরকে শক্তি প্রোভাইড করেছে, গ্লুকোজ প্রোভাইড করেছে, সেটা আমরা ফর্মুলাটা আগামীতে দেখছি। তো মাথায় এটাই রাখবে যে আমরা খেলে শক্তি পাই, তো সেই শক্তিটা কোথা থেকে আসছে, খাওয়া থেকে আসছে, সেই হজম থেকে আসছে, হজম সেই প্রক্রিয়াটি। আর তারপরে এখানে দেখে নিই কি বলছে, যে হজম প্রক্রিয়া কি শক্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। বলছে যে হজম প্রক্রিয়া যেটা, ডাইজেশন প্রক্রিয়া যেটা, সেটা কি যথেষ্ট নাকি শক্তি দেওয়ার জন্য, মানে হজম হলেই কি আমরা শক্তি পেয়ে যাব নাকি চলার জন্য বা যাই করা কাজকর্ম করার জন্য, সেটাই বলছে। আচ্ছা, তো চলো এবার আমরা ফর্মুলা ওয়াইজ বা সাইন্টিফিক্যালি দেখি যে কিভাবে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট আমরা, প্রোডাক্ট মানে কি, খাদ্য খেলাম, তারপর ওটাকে ব্রেকডাউন কি কি হচ্ছে, আর ব্রেকডাউন হয় এন্ড প্রোডাক্ট যেটা, লাস্ট রেজাল্ট যেটা, সেটা কি পাই। চলো দেখি, খাদ্য মানে খাবার, খাবারটা আমি খেলাম, তারপর পাচন, পাচন মানে কি, আস্তে আস্তে এবার কি হবে, ব্রেকডাউন হতে থাকবে, ঠিক আছে, তো পাচন হবে, তারপর কি হবে, গ্লুকোজ, এটা কি প্রোভাইড করে, এটা গ্লুকোজ প্রোভাইড করবে, তাই না? তারপর কি করে, খাওয়াটা গ্লুকোজ দেয়, তারপর কি দেয়, শক্তিও দেয়, তাই তো আমরা শক্তি পাই। তো এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কি পাচ্ছি দেখো, লাস্ট রেজাল্টটা CO2 মানে কি, কার্বন ডাই অক্সাইড,
এটা কি H2O মানে কি ওয়াটার আর শক্তি, সেই শক্তিটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি। তো বুঝতেই পারছো এবার আমরা কি কি পাচ্ছি। আচ্ছা, এবার দেখো রেসপিরেশন যেটা, শ্বাসন যেটা বলছে, আশা করছি এখন এখন অবধি তোমরা বুঝে গেছো যে আমি কোন পাঠের কথা বলছি। আর সেটা আমি, তোমরা সবাই বলতে পারবে যে কি রেসপিরেশন, যেটা রেসপিরেশন ইন অর্গানিজমস। তো সেই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আজকে পড়াতে চলেছি, শ্বাসন যেটা, জীবের শাসন যেটা, ঠিক আছে, জীবদেহে শ্বসন। জীবদেহে শ্বসন হচ্ছে পাঠটির নাম। আর এবার আমরা দেখি যে শ্বসন মানে কি শ্বসন, রেসপিরেশন, ইংরেজিতে রেসপিরেশন। তো পাশাপাশি তোমরা ইংরেজি নাম কি এগুলো একটু দেখে রাখবে, কারণ যদি কখনো কেউ জিজ্ঞাসা করে বা বড় ক্লাসে যখন উঠবে তখন এই ইংরেজি নামগুলো তোমাদেরকে সাহায্য করবে টপিকগুলো খুঁজে বের করার, বইয়ের মধ্যে তখন সুবিধা হবে। তাই আমি বাংলার সাথে সাথে ইংরেজি নামটাও বলে বলে যাই। তো তোমরা এগুলো নোট ডাউন করে অবশ্যই রাখবে, বা কেউ কোয়েশ্চেন করলে যাতে তোমরা বলতে পারো ইংরেজি নামটাও। আচ্ছা চলো এবার দেখি কি রয়েছে, যে শ্বসন হলো খাদ্য। খাদ্য মানে কি, গ্লুকোজ। আমরা অবশ্যই কি হয়, খাদ্য মানে কি গ্লুকোজ পাই। তো এটা বলছে যে শ্বসন হলো মানে রেসপিরেশন হলো খাদ্য গ্লুকোজ থেকে শক্তি নির্গত করার একটি প্রক্রিয়া। শ্বসন মানে রেসপিরেশন, যেটা নিঃশ্বাস যেটা নিচ্ছি, সেটা হলো কি, সেটা হলো খাদ্য থেকে যেটা আমরা শক্তি নির্গত করি। খাদ্য মানে কি, যেটা আমরা খেলাম সেখান থেকে আমরা কি পেলাম, এনার্জি পেলাম, শক্তি পেলাম, তাই না? তো মানে খাদ্যতে কি থাকে, C6H12O6 মানে গ্লুকোজের ফর্মুলা থাকে। তো গ্লুকোজ থেকে বা খাদ্য থেকে যেটা আমরা শক্তি পাই, সেই প্রক্রিয়াটিকে কি বলে, শ্বসন বলে। এবার বুঝতে পেরেছো রেসপিরেশন কাকে বলে? আচ্ছা চলো এবার আমরা দেখি এখানে কি দেখাচ্ছে। এটা কি, শক্তি। এটা একটা কম্পাউন্ড, একটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার। শক্তি মানে এনার্জির, এনার্জি মানে শক্তি। চলো এখানে কি বলছে দেখি, যে কোষ খাদ্যর ভাঞ্জন এবং শক্তি নির্গত হওয়াকে কোষীয় শ্বসন বলা হয়। তো কোষীয় শ্বসন যদি প্রশ্ন চলে আসে যে সেলের যেটা রেসপিরেশন, সেল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেল রেসপিরেশন, সেই কোয়েশ্চেনটা যদি চলে আসে, তো কোষীয় শ্বসন যাতে তোমরা বলতে পারো, সেটা প্রথম ডেফিনেশনটা বলবে কি, যে কোষ খাদ্যর ভাঞ্জন। কোষ মানে কি, সেলের যেটা খাওয়া মানে ফুডের যেটা ব্রেকডাউন হয়, ভাঙ্গন যেটা হয়, এবং শক্তি যেটা নির্গত হওয়াকে, এবং সেখান থেকে তো শক্তি পাবে, খাদ্যটা ব্রেকডাউন হবে তারপরেই তো আমরা শক্তি পাবো, তাই না? খাওয়াটা ব্রেকডাউন হলে কি পাই আমরা, শক্তি পাই। তো সেই শক্তি নির্গত যেটা হয়, সেই হওয়াকে কি বলে, কোষীয় শ্বসন মানে কি, সেলের যেটা রেসপিরেশন সেটা বলা হয়। ঠিক আছে, আমি দুটো ভাষাই ভালো করে বলে দিলাম। তো মনে রাখবে তোমরা যে কোষীয় শ্বসন কাকে বলে, শোষণ। তারপর দেখি কি বলছে, যে অক্সিজেনের শক্তি মুক্তির জন্য গ্লুকোজ ভেঙে দেয়। মানে কি করে, অক্সিজেন যেটা শক্তির মুক্তির জন্য, মানে এনার্জির যেটা মুক্তির জন্য কি করে, গ্লুকোজ যেটা থাকে সেটা ভেঙে দেয়, গ্লুকোজ মলিকুল যেটা থাকে সেটা ভেঙে দেয়, এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল নির্গত করা হয়। তো তারপর কি হয়, যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা থাকে, এই যে আগে দেখালাম না ফর্মুলাতে CO2 ছিল, H2O ছিল, তো সেই কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল মানে H2O ছিল, সেটা নির্গত করা হয়, এবং সেই অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইডকে কি করা হয়, নির্গত করা হয় সেখান থেকে। এবার চলো আবার পড়ি, যে শ্বসন মানে কি, রেসপিরেশন বলেছিলাম। তো দেখি বলছে যে শক্তি মুক্তি করার প্রক্রিয়া, যেখানে খাদ্যর জারণ হয়, খাদ্যর জারণ হয়, অক্সিডেশন হয়। জারণ মানে কি, ইংরেজিতে কি পড়িয়েছিলাম আগের দিনে, জারণ মানে অক্সিডেশন। আর আরেকটা কি বিজারণ ছিল, সেটা তোমরা সবাই বলো কি। আচ্ছা, জারণ আমি কি বললাম, অক্সিডেশন। আচ্ছা বলেই দিচ্ছি, বিজারণ হচ্ছে রিডাকশন। তো জারণ হচ্ছে যে খাদ্য যেটা অক্সিডেশন হয়, সেটা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল নির্গত করে। আবার বলছি যে শক্তি মুক্তি করার প্রক্রিয়া, শক্তি যেটা আমরা পাই, সেই এনার্জি যেটা পাই, সেটি কি করছে, মুক্তি করার প্রক্রিয়া, যেখানে খাদ্যের জারণ হয়, খাদ্য যেটা খাচ্ছি সেটার অক্সিডেশন হয়ে যায়, হয়ে গিয়ে কি হয়, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল নির্গত করে। সেখানে খাদ্যটা ইয়ে হয়ে যায়, মানে ইয়ে কি বলে ওটাকে, অক্সিডেশন মানে জারণ হয়ে যায়, আর তারপর আমরা পাই কি, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং H2O মানে কি, জল। সেটাই তো ছিল ফর্মুলা, তাই না? একটু আগে যে যেটা দেখালাম, H2O প্লাস H2O প্লাস CO2 ছিল, প্লাস শক্তি মানে এনার্জি ছিল। আচ্ছা, এবার এখানে চলে আসি, যে সালোক সংশ্লেষণ মানে কি, ফটোসিনথেসিস, তাই না? ইংরেজিতে বলে ফটোসিনথেসিস। তো বলছে যে সালোক সংশ্লেষণের মতো শোষণ
মানে এটা বলছে যে রেসপিরেশন সেম ফটোসিনথেসিসের মতোই হয়। ফটোসিনথেসিস কোথায় হয় বলো তো? কোথায় হয়? প্লান্টসে। তো এখানে দেখি, দেখো কোথায় হচ্ছে? প্লান্টসে হচ্ছে। তো বলছে যে এটার মতনই একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। রেসপিরেশন হচ্ছে যে ফটোসিনথেসিসের মতোই একটি, ওই বলছে এই যে সালোক সংশ্লেষণের মতো শোষণ, সালোক সংশ্লেষণের মতোই এটা একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া, এবং এইটি সেম ফর্মুলাটাও কিন্তু সেম। এখানেও দেখো সানলাইট পাচ্ছে, নেচারে ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড, তারপর তারপর কি পাতা, মানে এই রুটসে থেকে আমরা, মানে আমরা যদি জল দিই তো জল পেয়ে যাবে, আর অক্সিজেন। তো দেখতে পাচ্ছ, জল নিচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড বাইরে ছিল, আর দিচ্ছে কি O2, মানে কি অক্সিজেন। আচ্ছা, তো এটাও সেম, এটার ফর্মুলাটাও প্রায় সেমই ছিল। এবার চলো দেখি যে একটা প্রশ্ন চলে এসছে, প্রশ্নের সময়। আর সময়টা স্টার্ট করলাম। আর প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোষের কাজ করার জন্য জ্বালানি হিসাবে, ঠিক আছে, মানে ফুয়েল হিসাবে, মানে কোষ সেলের কাজ করার জন্য, ঠিক আছে, সেলের কাজ করার জন্য যেটা ফুয়েল হিসাবে যেটা কাজ করে, এমন পুষ্টি উপাদান পরিচিত হলো। মানে এমন একটা তুমি বলো যেটা সেল কাজ করার জন্য যেটা ফুয়েল দরকার পড়ে, তো সেটা তুমি বলো এখানের মধ্যে কোনটি? এ হচ্ছে কি এমিনো অ্যাসিড, বি হচ্ছে স্টার্চ, সি হচ্ছে গ্লুকোজ, ডি হচ্ছে ভিটামিন। তো সময়টা সমাপ্ত হয়ে গেছে, আর অনেকে করতে পেরেছো। তো আমি এবার বলে দিচ্ছি এটা কি হবে বলো তো। অপশনটা সি, অপশনটা হবে গ্লুকোজ। গ্লুকোজই তো ছিল ওই ফর্মুলাটা, কিসের? গ্লুকোজ। আর গ্লুকোজের ফর্মুলা কি? C6H12O6। তো এটা হচ্ছে গ্লুকোজের ফর্মুলা। এবং বলছে যে কোষের কাজ করার জন্য যেটা ফুয়েল হিসাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ। গ্লুকোজ ছাড়া সেলের যেটা ইয়েটা হবে, সেলের কাজ করার যেটা ক্ষমতা সেটা থাকবে না। তো সেটা হবে যে গ্লুকোজই থাকবে সেই সেলের কাজ করার ফুয়েল হিসাবে কাজ করে। আচ্ছা, তারপর এখানে দেখি যে এখানে কি হচ্ছে, একটা ছেলে দৌড়াচ্ছে। এই যে রানিং কম্পিটিশন থাকে না, বড় বড় যে কম্পিটিশন হয় যেখানে অনেক অলিম্পিক্সেও হয়, তো ওরা যে এত দৌড়ায়, দৌড়ালে কি হয়, আমাদের নিঃশ্বাসটা এরকম জোরে জোরে নিতে হয়, তাই না? আমরা হাঁপিয়ে যাই। তো হাঁপালে কি হয়, এইটা আমরা দেখি যে রেসপিরেশন এই ক্ষেত্রে কি হয়, যে শক্তি নির্গত করার খাদ্য ভাঞ্জনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। এই যে আমরা খাবার খেলাম, খাওয়াটা তারপর ব্রেকডাউন হয়ে যায়। তো ব্রেকডাউন যে হয়ে যায়, সেটার জন্য কার দরকার পড়ে? আমাদের অনেক মাত্রায় অক্সিজেনের প্রয়োজন দরকার পড়ে, নয়তো ব্রেকডাউন হতে অসুবিধা হবে, ডাইজেশন হতে অসুবিধা হবে। তো শক্তি যেটা নির্গত করার, মানে এনার্জি পাওয়ার জন্য আমাদের, দেখো শক্তি কখন পাই? খাবার খেয়ে। আর খাবারটা কি করে ভাঙে, ব্রেকডাউন করে কিভাবে? উইথ দ্য হেল্প অফ অনেক কিছু প্রসেস থাকে, বাট মেইনলি অক্সিজেনের প্রয়োজন থাকে, প্রয়োজন লাগে ওদের অনেক। যদি কম পড়ে তখন কি হবে? শক্তি পেতে পারবো না, মানে হজমই হবে না। হজম না পেলে শক্তি কোথা থেকে পাবো, তাই না? আচ্ছা, তারপর দেখি এখানে কি বলছে। এবার দেখো, শ্বসন হচ্ছে দুটো প্রকারের, একটি হচ্ছে সবাত শ্বসন, এরোবিক রেসপিরেশন, আর বি হচ্ছে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, মানে অবাত শ্বসন। এবার তোমাদেরকে যদি কেউ ইংরেজিতে বলে এরোবিক রেসপিরেশন কি, সেটা কি বলবে? সবাত শ্বসন। আচ্ছা, এবার দেখি কি বলছে। সবাত শ্বসনটা মানে কি সেটা দেখে নি। একটি শ্বসনের প্রক্রিয়া যেখানে অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্যর কণার ভাঞ্জন হয়। এইখানে কি হয়, সবাতে অক্সিজেনের সাহায্যে কিন্তু এই ব্রেকডাউনটা, মানে খাদ্যর ব্রেকডাউনটা হয়। সিম্পল ভাষায় বলছি, সবাতে অক্সিজেনের সাহায্যে খাবারটা ব্রেকডাউন হয়। আর ওবাতে কি হবে, সেটা অক্সিজেনের অভাব থাকবে সেখানে, সেই ব্রেকডাউনে অক্সিজেনের অভাব পড়বে। আচ্ছা চলো প্রথমে সবারটা দেখে নিই। সবাত হলো কি হলো, একটি শ্বসনের প্রক্রিয়া যেখানে অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্যের কণার ভাঞ্জন হয়। খাদ্যের যেটা মানে কণা, মানে কি, খাদ্যটা ভাঙলো, ভেঙে ভেঙে আরো কণা, মানে আরো স্মল পার্টিকেলসে গেল, তো সেটা ভাঞ্জন হয় অক্সিজেনের সাহায্যে। এবার দেখি ফর্মুলাটা কি। গ্লুকোজ C6H12O6, আমি একটু আগেই বললাম, প্লাস অক্সিজেন, মানে এটা ব্যালেন্স করার জন্য সিক্স মলিকিউল সবগুলোতে দিয়েছে।
তো এটা কি ছিল গ্লুকোজ, এটা কি অক্সিজেন, O2 হচ্ছে অক্সিজেন। এবার ওরা দিচ্ছে কি গ্লুকোজ আর অক্সিজেন। গ্লুকোজ কোথায় খাদ্য থেকে পাচ্ছে, অক্সিজেন কি আমাদের ব্লাড সেলে রয়েছে। তো গ্লুকোজ প্লাস অক্সিজেন কি পাচ্ছি আমরা, কার্বন ডাই অক্সাইড পাচ্ছি, আর কি পাচ্ছি H2O পাচ্ছি, জল পাচ্ছি, আর কি পাচ্ছি, এবার আমরা পাচ্ছি এনার্জি, ক্যালোরিজ, কিলো ক্যালোরিজ এখানে লেখা আছে। তো ক্যালোরিজ মানে কি বলে না এত ক্যালোরিজ, এটা এটা খেয়ে আমার অনেকটা শক্তি বেড়ে গেছে, অনেক ক্যালোরিজ এটাতে। অনেকে ডায়েটিং করলে বলে এত ক্যালোরিজ খাবে, এত ক্যালোরিজ কম খাবে। তো যাই হোক, ক্যালোরিজ যেটা, শক্তি যেটা, সেটা কোথা থেকে আসছে এবার বুঝতে পেরেছো, যে গ্লুকোজ ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন আমরা কি পাচ্ছি, কার্বন ডাই অক্সাইড পাচ্ছি, ওয়াটার পাচ্ছি, আর শেষে কি পাচ্ছি, শক্তি মানে এনার্জি। আচ্ছা এবার চলো একটা উদাহরণ। উদাহরণে কি হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে, এটা কি নর্মাল নর্মাল রেসপিরেশন, যেটা মানে এই যে আমি কথা বলে বলে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এটা কি নর্মাল রেসপিরেশন। এখানে কি দেখাচ্ছে দেখি, এটা কি গাছ, আমরা সবাই জানি যে গাছও হচ্ছে একটা লিভিং অর্গানিজম। গাছরাও মানে বিজ্ঞানীরা বলে যে গাছরাও লিভিং অর্গানিজম, আর ওরাও রেসপিরেশন, ওরাও মানে শ্বসন করে, শ্বসন নেয়। যাই হোক, এবার প্রাণীরা, প্রাণীরা তো নেই, ওরা ওরা যদি নিঃশ্বাস না নেয়, ওরা যদি ইনহেল এক্সহেল না করতে পারে, ওরা যদি রেসপিরেশন না করতে পারে, ওরা তো বেঁচেই থাকবে না, তাই না, ওরা তো মারাই যাবে। তো শ্বাস না নিলে ওরা কি করে বাঁচবে। তো নিঃশ্বাসটা নেওয়াটা লিভিং অর্গানিজমের একটা প্রধান কর্ম। আচ্ছা এবার দেখি, একটি প্রশ্ন চলে এসছে, প্রশ্নের সময়। আর প্রশ্নটা হচ্ছে যে এটা প্রক্রিয়া হবে, এই প্রক্রিয়াটির শেষ পণ্য মানে লাস্ট প্রোডাক্টগুলি আর কি, একসাথে অনেকগুলি, শনাক্ত করো সবাত শোষণের। লাস্ট অন্তিম প্রোডাক্টটা এ বাবা সবাই করেই ফেলেছে, আমি টাইমার স্টার্ট করার আগে তাও আমি বলছি যে একটু আগেই ফর্মুলাটা দেখালাম যে কি অ্যারোবিক রেসপিরেশন মানে কি সবাত রেসপিরেশন, সবাত শোষণ, সেটার এন্ড প্রোডাক্টটা কি হবে, সেই এন্ড প্রোডাক্টটা শেষ পণ্যটা কি হবে, কোনগুলি হবে, গুলি হবে না একটি হবে না কোনটা হবে বলো। এ হচ্ছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড, বি হচ্ছে কি জল মানে H2O, সি হচ্ছে শক্তি মানে এনার্জি, আর ডি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস ওয়াটার প্লাস শক্তি। কি হবে বলো তো, 3 2 1 0, সময় সমাপ্ত হলো। আর উত্তরটা কি হবে, উত্তরটা সবাই অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, তাও আমি বলে দিচ্ছি, উত্তরটা হবে নাম্বার ডি। মানে এন্ড প্রোডাক্টসটা কি হবে, কি হবে বলো সবাই আমার সাথে, বলো একসাথে, কি হবে CO2 মানে কি বলো, কার্বন ডাই অক্সাইড, ভেরি গুড। বি তারপরে কি পাবে ওরা, পরের প্রোডাক্টটা H2O মানে কি বলো, ওয়াটার। আর লাস্টে কি পাবে, শক্তি। এই তিনটে মিলে হবে সবাত শোষণ। বুঝতে পেরেছো, এরোবিক রেসপিরেশন এই তিনটি হচ্ছে এর প্রোডাক্ট। আশা করছি বুঝতে পেরেছো তোমরা সবাই। তো বুঝে থাকো যদি, তোমরা সবাই এরকমই উত্তর আমাকে দিতে থাকবে। তো চলো আর দেখি কি রয়েছে, শোষণ, আচ্ছা সেটা তো আমরা দেখলামই। এবার দেখো অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হবে ইন অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন, অক্সিজেনের অভাবে হবে। সেটা কিভাবে হবে চলো দেখি। কিছু অণুজীব শক্তি নির্গত করার জন্য, খাদ্য ভাঞ্জনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। ব্যাকটেরিয়া থাকে এরকম, এই যে এটা এটা কিসের ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে কি ব্যাকটেরিয়া ডায়াগ্রাম। তারপর এটাতে কি হয়, প্রয়োজন পড়ে না, কিসের প্রয়োজন পড়ে না, অক্সিজেনের। বলছি যে খাদ্য যে মানে ব্রেকডাউন অফ ফুড মানে কি খাদ্য ভাঞ্জনের জন্য যেটা অক্সিজেন নর্মালি দরকার পড়ে মানুষের ক্ষেত্রে, পশুদের ক্ষেত্রে, সেটাই ব্যাকটেরিয়া ওদের ক্ষেত্রে কি হয়, অণুজীবের ক্ষেত্রে, এই কিছু কিছু অণুজীবের ক্ষেত্রে কি হয়, এটা প্রয়োজন পড়ে না, মানে অক্সিজেন ওদের একদমই প্রয়োজন পড়ে না। ঠিক আছে, এরা কিসের আন্ডারে আসে, অবাত রেসপিরেশন, অবাত, এই যে অবাত শোষণ। আশা করছি বুঝতে পেরেছো, অ্যানারোবিক রেসপিরেশনকে বলে অবাত শোষণ। এবার দেখি এটার ডেফিনেশন কি রয়েছে। শোষণের একটি ধরন যেখানে শক্তি নির্গত করার জন্য খাদ্যর ভাঞ্জন হয় অক্সিজেনের অভাবে। বুঝতে পারছো এবার, যে একটা মানে শ্বসন তো হবেই, রেসপিরেশন তো হবেই, কিন্তু যেখানে শক্তি নির্গত করার জন্য, শক্তি পাওয়ার জন্য কিন্তু খাদ্যর ভাঞ্জন হয়, সেটা তো হবেই, শক্তি পাওয়ার জন্য তো খাদ্যর ব্রেকডাউন হয়, কিন্তু সেটা অক্সিজেনের অভাবে হবে। ঠিক আছে, সেটা কি হবে, অক্সিজেনের অভাবে আমরা পাচ্ছি এখানে। আচ্ছা চলো আর কি রয়েছে দেখি, যে এই দেখো C6H12O6, C6H12O6 এটা কিসের ফর্মুলা, গ্লুকোজের। এটা হচ্ছে কি কি কম্পাউন্ড, একটি গ্লুকোজ, তাই না, এটা একটা গ্লুকোজ। এবার দেখি এটা কিভাবে আমরা প্রোডাক্টটা পাচ্ছি। দেখো আগে আমরা কি পেয়েছিলাম, গ্লুকোজ প্লাস কি ছিল,
ওয়াটার ছিল H2O, গ্লুকোজ প্লাস H2O রিয়েক্ট করে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস জল প্লাস শক্তি। এখানে কি পায়? গ্লুকোজকে যদি শুধু আমি ভাঙি তো পাচ্ছে কি ইথানল, C2H5OH। এটা কিসের ফর্মুলা বলো? ইথানল। ইথানল। আর কি পায় ওরা? গ্লুকোজকে ভাঙলে ইথানল পায় আর কার্বন ডাই অক্সাইড পায়, মানে CO2। CO2 কে কি বলে? আমরা সবাই জানি কার্বন ডাই অক্সাইড। ডাই অক্সাইড মানে দুটো অক্সিজেন মলিকুল, ঠিক আছে, আর একটা কার্বন মলিকুল। আচ্ছা, তারপর দেখি আর কি। ক্যালোরিজ। ক্যালোরিজ শক্তি, সেটা তো পাবেই, সেটা না পেলে কিভাবে পসিবল? খাবার খেলে তো আমরা এনার্জি পাবোই, তো শক্তিটা তো থাকছেই, কিন্তু সেটার সাথে সাথে আর কি কি এক্সট্রা পাই সেটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। এক্সট্রা কি কি পাই? কার্বন ডাই অক্সাইড পাই, ইথানল পাই, ঠিক আছে। এটা কিসের ফর্মুলা? হচ্ছে গ্লুকোজকে ভাঙলে। আর এটা কিসের আন্ডারে আসে? অবাত শোষণ, মানে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। আশা করছি এই ব্যাপারটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আছে তোমাদের মাইন্ডে। তো চলো তারপর দেখি আর কি রয়েছে। শক্তি, সেটা তো আমি বললামই, শক্তি পাই। আবার দেখো একটা উদাহরণ। এটা কি? দুধ থেকে দই। এটা কিভাবে হচ্ছে? সেটা কি হচ্ছে? অবাত দুধ থেকে দইয়ে পরিণত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে একটা উদাহরণ অবাত রেসপিরেশনের। কারণ এরা তো একটা জিনিস, বস্তু। এরা তো আর কি বস্তু, বা এদের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। দুধে যেটা থাকে ব্যাকটেরিয়া, গুড ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাই না? দুধে সেই গুড ব্যাকটেরিয়াটাই দুধটাকে মানে ফাটল ধরে দই হয়ে যায়। তো সেই ব্যাকটেরিয়া যে ওরা মানে খাওয়াটাকে যে পাচন করছে, তারপরে যে ওরা মানে কিভাবে করছে সেটা ইন অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন করছে। এই যে এখানে ওয়াইনের বটলেও রয়েছে কি, অ্যালকোহল রয়েছে, ইথানল রয়েছে, অনেক কিছুই রয়েছে। তো এটা কি বলছে যে ওয়াইন বানানোর পদ্ধতি, তারপর যে ওয়াইন বনছে সেখানে অ্যালকোহল থাকে। তো সেটাও হচ্ছে কি ব্যাকটেরিয়া গুলো থাকে, তাই না? ওই গুড ব্যাকটেরিয়া গুলো হেল্প করে ওয়াইনটা বানানোর প্রক্রিয়াতে। আর ওই যে ব্যাকটেরিয়া সেটা কি করে? সেটা অ্যানারোবিক রেসপিরেশন ফলো করে, মানে অবাত শ্বসন। আশা করছি এই ব্যাপারটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার রয়েছে। এবার এখানে চলো একটা প্রশ্ন বলছে যে তোমরা কোনটি বেশি দক্ষ বলে মনে করো? তোমরা কোনটি বেশি ভালো? সেটা কোনটি বেশি ভালো এই দুটোর মধ্যে? প্রথমটা কি ছিল? সবাত। পরেরটি কি আছে? অবাত। আর বলবো না কিন্তু আমি, পরের বার একদম কোয়েশ্চেনে চলে আসবো, আর সবাই যাতে করতে পারো যে কোনটাতে কি ডিফারেন্স রয়েছে ভালো করে দেখো। অক্সিজেন আর গ্লুকোজ থাকবে, আর এন্ড প্রোডাক্ট থাকবে কি? কার্বন ডাই অক্সাইড থাকবে, আর কি থাকবে? ওয়াটার থাকবে, আর এনার্জি থাকবে, সেটা শক্তি, মানে সবাত শোষণের মধ্যে এই ফর্মুলাটা চলে আসছে। আর পরেরটাতে দেখছি যে গ্লুকোজ যদি ব্রেকডাউন করে, শুধু গ্লুকোজটা যদি ব্রেকডাউন করে, তো আমরা পেয়ে যাব কি? ইথানল প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস শক্তি, মানে এনার্জি। এটা হচ্ছে অবাত শোষণ। তো বলছি যে সবাত শোষণ বেশি কার্যকর, কারণ এটি অবাত শোষণের তুলনায় বেশি পরিমাণে শক্তি নির্গত করে। এই দেখো, এবার আমরা যদি বলছিলাম না প্রশ্নটা যে দক্ষ কোনটি এই দুটোর মধ্যে, কোনটি? এইটি। কেন? এটাতে দেখো 686 ক্যালোরিজ, কিলো ক্যালোরিজ রয়েছে, আর এটাতে শুধু আমরা শক্তি পাই কতটা? 56 মাত্র। 56 দিয়ে কি হবে? আমরা 686 পাই, মানে একটা যদি ধরো রুটি, একটা রুটিতেই কত ক্যালোরিজ থাকে? একদম এটা হাফ রুটিও হবে না এখানে। যেখানে এখানে 686 রয়েছে, তো কোনটা বেশি? অবশ্যই সবাত শোষণটা বেশি, বেশি ভালো। কারণ এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের কি দরকার? কি দরকার বলো তো? শক্তির দরকার। তো শক্তি যেখানে বেশি থাকবে সেখানেই তো আমরা যাব, তাই না? আচ্ছা চলো, এবার কি চলে এসছে? সবাত শোষণ ও অবাত শোষণের ডিফারেন্সিয়েশন চলে এসছে। বা আমরা যদি একসাথে কম্পাইল করি, এতক্ষণ ধরে পড়লাম অ্যানারোবিক আর অ্যারোবিক রেসপিরেশন, তো এবার যদি একসাথে কম্পাইল করি তো আমরা দেখতে পারবো যে কি কি এটাতে আছে যেটা অবাতে নেই, সবাতে যেটা আছে সেটা অবাতে নেই। আর তো এরকম আমরা দেখতে থাকবো। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। সবারটা কি হয়? অক্সিজেনের প্রেজেন্স হয়। ওভারটা কি থাকে? অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। আচ্ছা, আমি দেখছি একটা স্কুল জয়েন করতে পেরেছে হাইলাকান্দি থেকে। তোমরা কি বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসটি? বুঝতে পারছো তো তোমরা সবাই? যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে বলতে পারো, আমি ক্লিয়ার করে দিতে পারবো। তোমরা বুঝতে পারছো তো সবাই? আমি শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তোমাদেরকে। তোমরা জানাবে তোমাদের যদি কোনো ডাউটস থাকে, আর কোয়েশ্চেন করবে যদি তোমাদের এখানে কিছু অসুবিধা হচ্ছে।
ভালো করে ক্লাসটি ধ্যান দিয়ে শুনবে যে সবাত শোষণ অবাত শোষণের মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছো তো সবাই? কোনটাতে অক্সিজেন থাকে, কোনটাতে থাকে না, কোনটাতে এনার্জি বেশি দেয়, কোনটিতে কম দেয়। তো আমরা চলো এখানে দেখি আর কি রয়েছে। এটাতে দেখো উচ্চ শক্তি মুক্তি মানে কি, হাই ক্যালোরিজ দেয়, কিসে দেয়? এরোবিক রেসপিরেশন মানে সবাত শোষণে। আর অবাত শোষণে কি দেয়? নিম্ন শক্তি দেয়, মাত্র 56। সেটি বললাম যে এটি খুব একটি দক্ষ নয়, তাই না? তাই এগুলো ব্যাকটেরিয়া বা এই যে ওয়াইন বানাতে প্রসেসে এগুলো হেল্প হয়। আর মানুষেরা বা পশু পাখিরা উচ্চ শক্তি আমরা পাই সেটা সবাত শোষণের সাহায্যে। আচ্ছা, এবার দেখো এখানে কি বলছে যে ঘটিত পণ্য যেটা পাই সেটা কি পাই আমরা সবাত শোষণে? কার্বন ডাই অক্সাইড আর জল পাই, তাই না? আর অবাত শোষণে আমরা কি পাই? কি পাই আমরা বলো তো? কি পাই? অ্যালকোহল পাই বা অ্যাসিডিক কোনো কিছু পাই, অ্যাসিড জাতীয় কিছু একটা পাই আমরা এন্ড প্রোডাক্টটা। আর কি পাই? কার্বন ডাই অক্সাইড পাই, তাই না? CO2 পাই। আর কি? অ্যালকোহল বা অ্যাসিডিক কিছু একটা প্রোডাক্ট পাই অবাত শোষণে। তাই তো দুধ থেকে দই হয়ে যাচ্ছে। তো দইয়ে অনেক কিছু ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিডিক রিঅ্যাকশন হয় বলেই তো কি করে দইটা ফরমেশন করতে হেল্প হয়। তারপর কি করে এই যে ওয়াইনের বোতলে কি থাকে? অনেক অ্যালকোহল পার্সেন্টেজ থাকে। সেই অ্যালকোহলটা যে বনে সেটা অবভিয়াসলি অ্যাসিডিক ইন নেচার হবে, তাই না? তো এগুলো সবকিছু কিসের আন্ডারে পড়ছে? অবাত শোষণের আন্ডারে পড়ছে। আর এখানে আমরা কি পাই? যে গ্লুকোজটা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। এই গ্লুকোজটা যেটা থাকে সেটা ভালোভাবে ওরা ভেঙে ভেঙে এন্ড প্রোডাক্টটা দেয়। কিন্তু অবাত অবাত শোষণের মধ্যে গ্লুকোজের সম্পূর্ণরূপে ভাঞ্জনটা কিন্তু হয় না। ঠিক আছে, সম্পূর্ণরূপে ভাঞ্জন হয় না, কিন্তু এইখানে সম্পূর্ণরূপে মানে সবাতে সম্পূর্ণরূপে ভাঞ্জন হয়। এবার চলো আমরা পড়লাম কি এতক্ষণ? শোষণ দুটো টাইপের, একটি হচ্ছে সবাত শোষণ, আর যেখানে আমরা নর্মালি নিঃশ্বাস নিই, সবসময় মানুষেরাও দেখবে নর্মালি নিঃশ্বাস নিতে থাকে কোনো অসুবিধা ছাড়া। মানে ধরো আস্তমা পেশেন্ট যদি হয় তখন এটা হবে একটু ডিফারেন্ট, কারণ ওরা একটু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় বা কখনো ওদের অসুবিধা হয়। সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব ওটা কিভাবে ডিফারেন্স করছে। কিন্তু নর্মাল পার্সনের হিসাবে আমরা সবাত শোষণটা ফলো করি। আর ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বা অ্যাসিডিক অন্য কোনো অণুজীবের ক্ষেত্রে সেটা অবাত শোষণ প্রক্রিয়াটি কি করে ফলো করে। এবার চলো আর কি এসছে, একটি চটজলদি প্রশ্ন চলে এসছে। এবার প্রশ্নের সময় রইলো, আর তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা দেখে ভালোভাবে বলো এটির উত্তরটা কি হবে। প্রথমে হচ্ছে গ্লুকোজ। এবার বলো আমি কি পড়িয়েছিলাম? গ্লুকোজটা যখন ভাঙবে দুটি প্রোডাক্ট করলো, ঠিক আছে? দুটি প্রোডাক্টের মধ্যে একটি হয়েছে যে CO2 মানে কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার প্লাস শক্তি, এইটা একটা প্রোডাক্ট পেয়েছি। আর একটা পেয়েছি কার্বন ডাই অক্সাইড আর ইথানল প্লাস শক্তি। পড়িয়েছিলাম একটা সবাত শোষণ ছিল, একটি অবাত শোষণ ছিল। এই দুটো ফর্মুলা এখানে দেয়া আছে। আর বলছে যে ওয়াই এবং জেড দুই ধরনের শোষণ। আমি বলেই দিলাম দু ধরনের শোষণ কি। তো যাই হোক, সবাত আর অবাত। এবার বলছে যে একটির মধ্যে স্থান নেয় অক্সিজেনের উপস্থিতি এবং অন্যটির মধ্যে অক্সিজেনের মানে প্রয়োজন হয় না। মানে কি বলেছিলাম, কোথায় প্রয়োজন হয় না? অবাতে না সবাতে? বলো, ভালো করে ভেবে বলো। তো যা এই আরো শক্তি উপাদান বাড়ে, তো এখানের মধ্যে ওয়াই হবে না জেড হবে? কোনটি হবে? এটা দু ধরনের, মানে ধরো এটা, তো ধরো ওয়াই, এই পুরোটাকে আমি ওয়াই ধরলাম, এটি একটি প্রক্রিয়া ধরো, আর এটি একটি জেড। তো এবার আমি সময়টা স্টার্ট করলাম আর তোমরা সবাই ভেবে বলো। আমি অলরেডি বলেই দিয়েছি বাট তাও, তো এটা একটা ধরো একটা ওয়াই, আর এই সাইডের ফর্মুলাটাকে আমি জেড ধরলাম। এবার এই দুটি যদি আমরা ধরি, তো দুটির মধ্যে কোনটি বেশি উপাদান মানে শক্তি কোনটাতে বেশি বাড়বে? কোনটাতে বাড়বে আমি বলেছিলাম? কোনটাতে বাড়বে বলো? কিসে বাড়বে? সবাই দিয়েই দিয়েছে উত্তর। আচ্ছা আমি দেখছি দিচ্ছে সবাই। 5 4 3 2 1, সময় সমাপ্ত হলো। আর আমি বলে দিচ্ছি উত্তরটা কি হবে। এ হবে। এ মানে কি? ওয়াই। আর ওয়াই মানে কি? কি বলেছিল? ওয়াই এবং জেড দুই ধরনের শোষণ ছিল। একটির মধ্যে স্থান নেয় অক্সিজেন, মানে এটার মধ্যে যদি O2 স্থান নেয় আর অন্যটার মধ্যে যদি O2 স্থান থাকে না, তো সেই দুইটার মধ্যে শক্তি কোনটাতে, শক্তি মানে কি এনার্জি, শক্তি কোনটাতে বেশি বাড়বে?
কোনটাতে বেশি বাড়বে বলেছিলাম? এটা কি সবাত আর এটি কি অবাত। কেন? এটাতে অক্সিজেন রয়েছে, এটিতে অক্সিজেন নেই। তো অক্সিজেন যেটাতে রয়েছে মানে ওয়াই মানে সবাত, মানে সেটাতেই তো অক্সিজেনের মাত্রা, শক্তির মাত্রা বেশি থাকবে, তাই না? সেটি তো আমি পড়িয়েছিলাম যে সবাতে কি হয়, শক্তি বেশি থাকে। তাই আমরা কি করি, এইটা আমরা বেশি ফলো করি, কারণ সবাতে অক্সিজেন বেশি থাকে। তো আর এইখানে কি থাকে, অক্সিজেন, সরি অক্সিজেন বেশি না, শক্তি আমরা বেশি পাই। তো তাই এখানে ওয়াইটা হচ্ছে উত্তর, আর জেড হবে না, কারণ জেডে অক্সিজেন বা শক্তি থাকে না। ঠিক আছে, এবার চলো আমরা দেখছি আর কি রয়েছে। তো যারা যারা দেখছো ক্লাসটা, তোমরা সবাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে আর আমাকে বলবে যে তোমাদের যদি কোনো ডাউটস থেকে থাকে। ঠিক আছে, এবার চলো, আমি দেখেছি আরেকটা ক্লাস জয়েন করেছে, স্কুল জয়েন করেছে জনকল্যাণ হাইলাকান্দি থেকে। তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসটি? সবাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা কি বুঝতে পারছো ক্লাসটি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বা না বলো, যা বলার হয় বলো, আর যদি কোনো ডাউটস থাকে আমাকে তোমরা সবাই বলো। তো চলো আমরা এইখানে চলে এসেছি, এখানে দেখছি যে তোমাদের কি কেউ ডাউটস আছে, থাকলে আমাকে একটু জানাবে। আচ্ছা, তো এইখানে চলো আমরা দেখছি কি রয়েছে, যে দুটোই অ্যানিমেশন দেখাচ্ছে আর এরা কি দৌড়াদৌড়ি মানে কোনো কিছু একটা অ্যাক্টিভিটিস করছে। অ্যাক্টিভিটিস করলে আমাদের কি হয়, অনেক সময় নিঃশ্বাস নিতে কি হয়, আমরা হাঁপিয়ে যাই। হাঁপিয়ে গেলে কি হয়, আমরা জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকি, অক্সিজেন জোরে জোরে নিতে থাকি। তো এখানে বলছে যে আমাদের পেশি কোষগুলিতে কি মাসল সেলস, পেশি মানে কি মাসলস, আর কোষ মানে কি সেলস। তো মাসল সেলস গুলিতে যখন সাময়িকভাবে অক্সিজেনের অভাব হয়, মানে আমাদের মাসল সেলসে যখন সাময়িকভাবে অক্সিজেন মাত্রার যখন একটু অভাব হয়ে যায়, তখন পেশিগুলি খুব কম সময়ের জন্য অবাধ শ্বসন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। মানে বুঝতে পারছো, মানে আমি এতক্ষণ কি বলছিলাম যে সবাত শোষণরা আমরা করি, আমরা কিন্তু অবাত করি না, কিন্তু অবাতটাও আমরা করি কখন, যখন আমরা খুব হাঁপিয়ে যাই, খুব বেশি আমাদের মাসল সেলসে কি হয় সাময়িকভাবে, এটা কিন্তু পার্মানেন্ট না, তো আমরা সবসময় সবাতই করছি, কিন্তু টেম্পোরারি ভাবে। তাই এখানে সাময়িক ভাবে বলছে যে সাময়িক ভাবে অক্সিজেনের যখন অভাব দেখা দেয়, আমরা যখন হাঁপিয়ে যাই, কোনো কিছু এক্সারসাইজ করি বা সাইক্লিং করি, তখন আমাদের কি হয়, অক্সিজেনটা কমে যায়, অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। তো অক্সিজেনের যখন অভাব হয়, তখন আমাদের পেশি কোষগুলি খুব কম সময়ের জন্য তখন কি হয়, একটু কম সময়ের জন্য অবাত যেটা এনারোবিক রেসপিরেশন যেটা, সেটা ফলো করতে থাকে। বুঝতে পারছো? তাই আমরা যখন হাঁপিয়ে যাই, তখন আমাদের অক্সিজেন যেটা লেভেল, সেটা কমে যায় আমাদের শরীর থেকে বা পেশি কোষ থেকে। পেশি কোষ মানে মাসকুলার সেল থেকে, মাসেল সেলস থেকে। এবার চলো এখানে কি বলছে, যে অনেক সময় ধরে ভারী ব্যায়াম করলে বা দৌড়ালে, আমি বললামই যে কোনো যদি বেশি অ্যাক্টিভিটিস করো, কোনো ধরো ব্যায়াম করছো বা দৌড়াদৌড়ি করছো বা সাইকেল চালাচ্ছ, তখন বা অনেক ঘন্টা ধরে, ব্যাপারটা শুধু একটু সময়ের জন্য হবে না, কিন্তু ধরো তুমি আধ ঘন্টা বা 1 ঘন্টার থেকেই দৌড়াচ্ছ বা কিছু অ্যাক্টিভিটিস করছো, তখনই এটা হবে, তখনই ড্রপ হয়ে যাবে তোমাদের অক্সিজেন লেভেলটা, আর তাই তুমি হাঁপাতে শুরু করো। আর তাই তখন সেই অল্প সময়ের জন্য সাময়িকভাবে তখন তুমি অবাধ শোষণটা অবাধ শোষণ ক্রিয়াটা সম্পন্ন করতে পারে সেই সেই সময়টার জন্য। আচ্ছা, তো এখানে বলছে যে অনেক সময় ধরে ভারী ব্যায়াম করলে, দৌড়ালে, সাইকেল চালালে, অনেক ঘন্টা ধরে হাঁটলে বা ভারী বস্তু উঠালে শরীরে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, সেটা তো হবেই। অনেক সময় ধরে যদি তুমি হেভি কোনো কাজ করো, কোনো কিছু শারীরিক ভাবে আর কি, ধরো তুমি কিছু মালপত্র উঠাচ্ছ বা অনেক ঘন্টা থেকে দৌড়াদৌড়ি করছো, তো তখন কি হবে, তখন হাইয়ার যদি কোনো কাজ করি, তখন হাই ইন এনার্জিটা দরকার পড়বে, পুরো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। কাজ বড় কাজ কিছু হেভি করতে হলে কি হতে হবে, আমাদের শক্তিশালী হতে হবে, তাই না? তো শক্তিশালী মানে কি, আমাদের শক্তি যত বেশি, তত বেশি আমাদের এনার্জিটা, মানে তত বেশি আমাদের কাজটাও বাড়বে। আচ্ছা, তো এখানে বলছে যে গ্লুকোজটা কি হচ্ছে, যে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিতিতে না কিন্তু অনুপস্থিতিতে, মানে কি অবাধ শোষণে কি হবে, গ্লুকোজটা ল্যাকটিক অ্যাসিড আর শক্তি প্রদান করবে পেশিতে, মানে পেশিতে মানে কি
পেশিতে মানে মাসেলসে যেগুলো গ্লুকোজটা কি করবে অক্সিজেনের তখন অনুপস্থিতিতে ওরা কি এন্ড রেজাল্ট দেবে, ল্যাকটিক অ্যাসিড দেবে আর কি দেবে তখন শক্তি প্রদান করবে। আর দেখি কি রয়েছে। আচ্ছা, তারপর প্রাণীদের জীবনধারার ভিত্তিকে তারা একটি ওপর থেকে শরীরের কাঠামোতে অঙ্গ বা অন্য চারিদিক বৈশিষ্ট্য আলাদা। মানে কি বলছে যে শরীরের জটিলতা যত বাড়বে, মানে শরীরের যত কমপ্লেক্সিটি বাড়বে, শরীরের তন্ত্র এবং পদ্ধতিটি গুলিও জটিল হবে। সেটা তো হবেই, যত আমাদের শরীরের কমপ্লেক্সিটি বাড়বে তত আমাদের কি হবে যে শরীরের তন্ত্র মানে শরীরের যেটা অর্গান সিস্টেম, যেটা ইংরেজিতে অর্গান সিস্টেম বা পদ্ধতিগুলিও জটিল হতে থাকবে। তো সেটা হবে কি, অনেক সময় কি হয় আমাদের ধরো কোনো অসুখ, মানে কি বললাম আমি তোমাদেরকে, যে কোনো কিছু যদি রেসপিরেটরি কোনো অসুখ থাকে, মানে কি থাকে, এই যে শ্বাস নিতে পারে না, শর্টনিং অফ ব্রেথ বা আস্থমা, এরকম যদি কোনো অসুবিধা হয়, মানে কি শরীরের জটিলতা বাড়ছে। অসুখ বিসুখে শরীরে অলরেডি একটা আমরা নর্মাল ভাবে চলে, কিন্তু অসুখ বিসুখ হয়ে গেলে শরীরের প্রসেসটা একটুখানি জটিল হয়ে যায়, একটুখানি কমপ্লেক্স হয়ে যায়। তো তখন কি হয়, শরীরের যেটা কি হয় তন্ত্রগুলি, যেটা মানে অর্গান সিস্টেমগুলো, সেটাও হয়ে যায় পুরো জটিল ভাবেই হতে থাকে। তো নর্মাল ভাবে তাই আমাদের পুষ্টিকর খাওয়া দরকার, যাতে আমাদের কোনো রোগ টুক হয় না, আর রোগ না হলে আমাদের প্রসেসটা ভালোভাবে চলবে, নয়তো অনেক চাপ হয়ে যাবে শরীরের পক্ষে এই জিনিসটা প্রসেস করা। আচ্ছা, এবার চলো দেখছি যে মানে শ্বাস প্রশ্বাসন মানে কি, রেসপিরেটরি যেটা সিস্টেম সেটা কি করে হচ্ছে, রেসপিরেশন কিভাবে নিচ্ছি সেটা নিয়ে আমরা দেখি যে যে প্রক্রিয়ায় বাতাস শরীরের প্রবেশ করে বাইরে যায় তাকে শ্বাস প্রশ্বাসন বলে। মানে যে প্রক্রিয়ায়, এই যে এই অ্যানিমেশনে কি দেখছো, যে বাতাস শরীরে প্রবেশ করে, এই যে আমরা কি করি ইনহেল আর এক্সহেল করি, ইনহেল কি করি অক্সিজেন আর এক্সহেল কি করি কার্বন ডাই অক্সাইড। তো যে প্রসেসটাতে বাতাসটা শরীরের ভিতরে আমরা প্রবেশ করছি, এই যে করে নিঃশ্বাসটা নিলাম না, বাতাসটা কি করলাম আমরা ইনহেল করলাম, একসাথে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করলাম, এবং সেটা আমরা বাইরে মানে নিঃশ্বাসটা বাইরও করতে পারি, মানে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয়। তো সেই প্রসেসটা আমরা শ্বাস নিই, শ্বাসটা বেরোয়, একটা সাইকেল চলতে থাকে, সেটাকে কি বলে রেসপিরেশন বলে, সেটাকে শ্বাস প্রশ্বাসন বলে। এটা তো খুবই সহজ ছিল, এটা সবাই জানে। আচ্ছা, তো এখানে দেখো ইনহেল ইনহেল করছে, আর কি হবে এক্সেল ছাড়বে। এই দেখো বলছে যে ইনহেল আর এক্সেল এটা হতেই থাকে, বায়ুটা বেরোলো, বায়ুটা কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোবে, আর যাবে কি অক্সিজেন, তাই না? বলছে যে তারপর দেখো আমরা তো শ্বাস নিই, ঠিক আছে, মাছ মাছ কিভাবে করে, উইথ দ্য হেল্প অফ গিলস, তাই না? ওরা কি করে গিলসের সাহায্যে, তারপর ইয়ে কি করে, গাছপালা ওরা কি করে ফটোসিনথেসিস যে করে, সেটা কি করে ওরা, প্লান্ট বা স্টোমেটা থাকে, সেই একটা স্মল ওপেনিং পোর্স থাকে, সেটার সাহায্যে ওরা রেসপিরেশন করে। তো সবগুলো জীব জন্তুর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে ওরা করে, বাট মেইন বেসিকটা হচ্ছে কি, ওরা ইনহেল আর এক্সহেল এইটা এটা কিন্তু সবার জন্য ফিক্সড রয়েছে, স্থির রয়েছে। আচ্ছা, এখানে দেখি কি রয়েছে, যে এটি একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া যা সমস্ত জীবের জীবন জুড়ে সর্বদা চলতে থাকে। সেটাই আমি বলছি যে এটি মানুষ হোক বা জীব হোক বা মানে উদ্ভিদ হোক, এই জিনিসটা হতেই থাকে। এই জিনিসটা মানে কি, এই শ্বাস প্রশ্বাসনটা, এই প্রক্রিয়াটি ইনহেল এক্সহেলের, সেটা সমস্ত জীবের জন্যই সেম, সেটা হতেই থাকবে, তাই না? এবার দেখি কি রয়েছে, একটি প্রশ্ন চলে এসেছে, প্রশ্নের সময়, আর এটা গুরুত্বপূর্ণভাবে ইম্পর্টেন্ট, তোমরা সবাই ভালো করে এটা উত্তর করার চেষ্টা করবে। তো প্রশ্নটা রয়েছে যে নিচের কোনটি অবাধ শোষণের পণ্য? এতক্ষণ থেকে আমি পড়িয়েছি কিন্তু অবাধ সবাধ, এবার যদি বলতে না পারো তো খুব কষ্ট পাবো। তো প্রশ্নটার টাইমারটা স্টার্ট হলো, আর অপশনস গুলো বলে দিচ্ছি, যে অ্যালকোহল, নাকি বি কার্বন ডাই অক্সাইড, নাকি সি জলীয় বাষ্প মানে ওয়াটার ভেপার। আর তো এই তিনটের মধ্যে কোনটা হবে, এ হচ্ছে এ এবং বি, বি হবে 2 এবং 3, সি হবে 2 এবং 3। আচ্ছা, বি এন্ড সি সেমই দেখাচ্ছে, যাই হোক, আর ডি হবে 1 2 and 3। তো কোনটি হবে বলো, 3 2 1, সময় সমাপ্ত হলো।
তো কি হবে, সবাই উত্তর করতেই পেরেছো। আর আমি আবারও বলে দিচ্ছি কি হবে, কি হবে বলো, এ হবে, তাই না? এ মানে কি, 1 and 2, 1 and 2 মানে কি, এন্ড প্রোডাক্টটা কি পাবো, ওবাতের যেটা এন্ড প্রোডাক্ট, এটা কি পাবো, অ্যালকোহল প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড। এটি তো আমি পড়িয়েছিলাম, তাই না? যে ওবাদে কি হবে, কার্বন ডাই অক্সাইড একটা, ওবাতে মনে রাখবে ও মানে ও দিয়ে শুরু হচ্ছে আর অ্যাসিডিক একটা থাকবেই, এটা হচ্ছে একটা মনে করার জন্য একটা ইজি পদ্ধতি। তো বুঝতেই পেরেছো যে তোমাদের এটা কি হবে, ওবাদ, তাই না? ওবাদে কি হবে, এই এন্ড প্রোডাক্টটা আমরা পেয়ে যাব। আচ্ছা, তো তারপর আমাদের আজকের ক্লাসটি এখানে ইতি করলাম। আর আশা করছি এই ক্লাসটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে নিশ্চয়ই জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো আজকের ক্লাসটি। আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের সব ওবাত এবং সবাত যেটা রেসপিরেশন প্রসেসটা তোমাদের যাতে ইজি করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তোমরা মনে রাখবে যে এন্ড প্রোডাক্টটা কি হবে। যাই হোক, তো তোমরা কি খুশি হয়েছো না মোটামুটি, নাকি খুব সন্তুষ্ট, নাকি ডি, আমাকে নিশ্চয়ই সবাই জানাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে ক্লাসটা শোনার জন্য।
Good afternoon, students. Welcome to tele education classes. So let's get started with our class today. Let's see what do we have. So what do you see here? Yeah, it's a train, right? Okay. What do you see next? So there are two trains we see in the frame, right? So আমরা frame এ দেখতে পাচ্ছি দুটো train আছে. Now see what happens next. Let's try to join these trains. Now, if you are asked to join these two trains, okay, you have two trains in front of you and you are asked to join these two trains. So how are you going to do this? Okay, see. So what do? Is we add a connector to the first train and then the rest of the bogies, right? So this makes two trains a single train, right? বুঝলে কি করে হলো? তো মাঝখানে দুটো ট্রেন কে আমাদের একটা ট্রেন করার কথা ছিল, তো আমরা মাঝখানে কি করলাম, এই যে ব্লু বক্সটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, তো সেটা একটা কানেক্টর আমরা অ্যাড করে দিলাম, এন্ড কানেক্টর অ্যাড করে কি হলো, দুটো ট্রেনকে আমরা একটা লম্বা ট্রেন করে দিলাম, রাইট? ওকে, নাও in English, connectors are joining words. So not in only in the context of a train or something. Think about this in the context of English and English sentences. For example, you have two sentences in front of you and you are asked to make those sentences or combine those two sentences or join those two sentences into one sentence. How are you going to do that? Just like this train, you will also need a connector, right? A connector to connect the two sentences. বুঝতে পেরেছো how the thing works? কি বলছে, যে তুমি কি করে তোমাকে যেরকম এই ট্রেনটা কানেক্ট হলো সেভাবে তুমি ইংলিশে সেন্টেন্সেস কানেক্ট করার যদি চেষ্টা করো, দুটো সেন্টেন্স আছে, একটা সেন্টেন্স কানেক্ট, দুটো সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে, কি করে কানেক্ট করবে? Similarly, এরকম connectors দিয়ে connect করবে। তো in English, these connectors are called joining words and such joining words are called conjunctions. মানে what conjunctions মানে কি? What is conjunction? Conjunction means joining word, a connector which joins two or more sentences together. বুঝতে পারলে? তো সেটাকে আমরা বলি conjunction, যেটা join করে। Okay, conjunctions are joining words, right? For example, as we have, look at this. So you can see here that the girl is speaking from one side and from the other side there's a bulb. So this is connector, okay? So in the middle that you see, this is the connector, right? Or conjunctions as we call it. Now, so let's look at this particular question first. So fill in the blank with the correct option. So there is a sentence in front of you and for this sentence there is a blank, and for the blank there are four options. So out of the four options you have to pick one option which is appropriate, the correct option for the blank, right? Okay, so the sentence in front of you is dash are used to join two or more words and sentences. Okay, so that is a question. Dash are used to join two or more words and sentences. So out of the four options given to you, A conjunctions, B verbs, C nouns, D interjections, you have to find the appropriate option to fill in the blank. Clear? I hope the question is clear. Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. Okay, so dash are used to join two or more words and sentences. Dash are used to join two or more words and sentences. What is it? Go ahead and tell me. Which is the correct option for the word? Which option is the correct and appropriate option for the word, right? Okay, all right, so the correct option is, yes, the correct option is option A, conjunctions. So conjunctions are used to join two or more words and sentences. Okay, so two or more than two sentences, if we have to join them, we use conjunction, which are also called joining words or connectors, right? Okay, so let's move forward now and let's see what we have next. Okay, so these are, you see, are examples of conjunctions. Neither, nor, okay, but, either, or, and. These are all examples of conjunctions, examples of joining words. Now, one easy way to remember, how are you going to remember these conjunctions
or this joining words. What is the easy hack? The easy hack is, okay, and equals to add. Okay, and means to add plus means to add, means I have to say, just like we had two trains, দুটো ট্রেন ছিল, দুটোকে জয়েন করতে হবে, প্লাস করতে হবে, that time we use and. Okay, like for example, two sentences, I have a book, okay, I have a chocolate. So two sentences, now I have to plus them, means I have to add them, I have to bring these two sentences together. So how are you going to say? I am going to say I have a book and a chocolate. Okay, so and a chocolate, so plus I am adding, বুঝলে? তখন either or means minus, মানে either this or that, either you can eat the apple or you throw it in the dustbin. So either or, one out of the two, either তুমি আপেলটা খাও or তুমি এটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দাও, দুটোর একটা, দুটোই হবে না, so minus, right? But we use when we say when we try to mention a condition. Okay, for example, the party starts at 7 p.m. I have to reach at 6 p.m. Okay, so these are the two sentences. So if I have to join them, how are I going to write? I will say the party starts at 7 p.m. but I have to reach at 6 p.m. So this but is the condition that although the party starts at 7 p.m. but my condition is, my job is, my duty is to reach at 6 p.m. So but condition. And neither nor means nothing. Either or means minus, means either of the two thing one. Neither nor means completely nothing. Okay, neither you can take your medicines, neither nor can you go to bed. So neither nor means total minus, nothing is there. Okay, so these are the ways we try to remember the functions of the different conjunctions, and, either or, but, neither nor, right? Okay, now let's see. Let's look at these sentences. So first sentence is John has a pen. Okay, the second sentence is John has a book, right? So now if you have to join these two sentences, দুটো সেন্টেন্স আমরা দেখছি, প্রথমটা হচ্ছে John has a pen, second হচ্ছে John has a book. Now if you have to change this, combine these two sentences, join these two sentences into one, how are you going to do this? Which conjunction, which connector, which joining word are you going to use? So John has a pen, John has a book. How are you going to do this? Yes, very good. It will be John has a pen and a book. So we are adding, okay? So John has two things. So to both the two things we have brought down in one single sentence. So John has a pen and a book. So and is the conjunction or the joining word here, right? Okay, next. John, next sentence is John. You can also write it, if you have to use either or, then you can write it John either has a pen, John either has a pen or a book. That is also another way of writing the sentence, if you have to use the conjunction either or. So John either has a pen or a book, right? Okay, then what's next? The next is, if we have to use, say suppose the next connector, if we have to use neither, then how are you going to write? John neither has a pen nor a book. মানে জনের কাছে না পেন আছে না বই আছে, তো John neither has a pen nor a book. Clear? So this is how you can use this connector neither nor. And now suppose if you have to use the other connector, that is but, how are you going to say? John has a pen, John has a pen but not a book, right? So this is how we use the connectors. The examples of the connectors that I showed you, say and, either or, neither nor, but. So these are the different functions of the connectors, right? Okay, fine. Now, so before moving forward, let's take up this particular question. Let's see what do we have. So choose the appropriate option. Okay, again, so we have to choose the appropriate option out of what? So there is a question given to us. The question is, which of the following is not a conjunction? Okay, you see not is underlined, means not a conjunction. কোনটা out of the four options given to you, চারটা অপশনের মধ্যে যেটা চারটা অপশনের মধ্যে
কোন অপশনটা, which option is not a conjunction, কোন অপশনটা conjunction না, সেটা you have to find out. That's what you have to figure out. Okay, so which of the options out of the 4 options given to you is not a conjunction? Clear? Okay, so the first one is A, neither nor, B, either or, C, but, or D, is. Okay, A, neither nor, B, either or, C, but, or D, is. Clear to you? Okay, so neither nor, either or, B starts. Now give me your responses and tell me which option do you think is the correct option. Which of the following is not a conjunction? কোনটা এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা conjunction না? Clear? Okay, now go ahead and tell me. Go ahead and provide me with your responses. Give me your responses. Okay, very good. All right. Okay, very good. So the correct response is, right? So is not a conjunction. Other than is, neither, nor, either, or, but, A, B, and C all are conjunction. Only option D is not a conjunction. So option D is the correct option. Clear? Okay. Now let's move ahead and let's see what do we have next for us. Okay. Now what do you see here? Yeah, it's a boy with his father, right? Okay, now let's see what are these two people going to do. What is this boy and the father going to do? So we can see there's a lovely scenery, and what else do you see here? The boy is carrying a, yes, the boy is carrying a gun in his hand, right? So it possibly is an air gun maybe. Clear? Okay. Now, so what were the types of conjunction, the different examples of conjunction that we read? Do you remember? What were the different types and different examples of conjunctions that we read? We read about what? We read about, yes, we read about either or, neither nor, but. Okay. Now, look at this. What is the father and the son doing? The son says, Dad, which balloon should I shoot? The father says, okay. Do you want to look at the frame once again? Okay, let's look at the frame once again. See, so we have seen that we have a father and a son, right? So what they are talking about? The son says that he wants to shoot balloons, right? So he says, Dad, which balloon shall I shoot? The father says, shoot the yellow and the red balloon. Okay? So what does the son do? The son shot the yellow balloon and the red balloon. So it is the yellow balloon and the red balloon, right? So he says, yeah, I did it. Now the father says, now shoot the red balloon, but not the yellow balloon. Okay, so go ahead. So you see, the boy is now happily jumping because he has successfully shot the red balloon, but not the yellow balloon. So, but, joining words. Now he again says, yes, now Dad, now shoot the green, the blue, and the pink. Okay, again. So he asks them to ask the boy to shoot all the 3 balloons, right? So we have joined all the 3 balloons with the help of the conjunction and. Clear? Okay. Now, what do we have next? Let's see. I missed the pink balloon. Now the boy is upset that, okay, he missed the pink balloon. He somehow couldn't shoot the pink balloon. Now the father says, shoot either the pink balloon or the yellow one. So shoot either the pink balloon or the yellow one. Okay, so either this or that. Okay, so we can see he shot the pink balloon, so he will leave the yellow one because it was either. Jekono ekta, not both. Either this or that. Now he says, I shot the pink balloon. Now which one should I shoot? Now he says, shoot neither of them. Okay, দুটো বেলুনের মধ্যে বা দুটো তিনটে যতটাই বেলুন আসে, 2, 3 or how many balloons come, you will not shoot any of them. Okay, neither, not any one of them. Now you can see that the boy hasn't shoot, right? So okay, Dad. Now he asks,
shoot either blue or yellow balloon. So now what you have to do is you have to either shoot the yellow or the blue balloon. So he shot the blue balloon. So whenever it's either means out of the two, one. Either or. Either যখন মানে হচ্ছে দুটো জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটা। Okay? Neither nor means nothing. None of them. একটাও না। Okay? But comes with a condition that you shoot the uh, yellow balloon but leave the pink balloon. So but comes with a condition, and is when you add to it, means both. Okay, shoot the yellow balloon and the pink balloon. So and is addition to it. Now he says shoot either blue or yellow balloon. Okay, again either means he has to shoot how many? Right, he has to shoot one of the two balloons, right? So he shot the blue one, blue balloon. Okay, now so did you understand how this worked? Okay, so now let's take up the question before moving forward with our class. So let's see what do we have now. Okay, all right, so let's see what's the question for us. So you remember the different types of conjunctions that we read in today's class, right? Okay, so with this, now let's look at the question that we had. Just a minute. Okay, just go ahead with the question. Okay, chalo. Now there is, other than this either or, neither nor, but, and, we have all different sorts of conjunctions as well. There are different forms of conjunctions as well other than this four only. Okay, so this we will come to know slowly and later. Okay, so before that, before we come to know this, let's solve this exercise. What's the exercise? The exercise, what we have to do is, there are four options given to you: either or, but, and, neither nor. Now what you have to do, you have to select the appropriate conjunction for the given sentence that will come to you. Okay, now okay, let's see what's the sentence in front of us. It's a picture popping up. Who are this? They seem to be three students, right? Okay, so the sentence is, they have 4 bags dash 2 books. So which conjunction will you choose for this sentence? They have 4 bags dash 2 books. What is it? All right, think about it. They have 4 bags dash 2 books. Which conjunction are you going to choose for this? What is it? All right, so the conjunction, is it or? What do you think? They have 4 bags or 2 books. Is it or? I don't think so. It's or. What is it? Yes, very good. It's not or. It is what? It is and. Very good. So they have 4 bags and 2 books. Right. Okay. Next, they have dash. They dash have the bags dash the books. Now, which option do you think here will be the best option for this? They dash have the bags dash the books. They, yes, means you have to show that they, yes, you have to show they don't have both the things. So what is the option? You will say, are you going to say this? They neither have the bag nor the books. What do you think? What do you think from the picture? Yes, it is either. They either have the bags or the books, right? Means they can carry either the bag or the books with them. Now, they dash have the bags, dash the books. Now look at the picture and take the clue. Now look at this picture and now take the clue. What will it be here? They dash have the bags, dash the books. What do you think? Is it either or now? Yes, very good. It is now. It will be neither. They neither have the bags nor the books. You can see in the picture, right? So they were not carrying anything with them. So they neither had the books with them nor the bags. Clear? Okay. Now what is the next sentence? There are 2 fishes dash 5 loaves. So are you going to say there are 2 fishes or 5 loaves? What are you going to say here? There are 2 fishes or 5 loaves? No. What is the correct option? Can you guess the correct option for this? Okay, very good. The correct option is and. There are 2 fishes and 2 loaves. Right. Now,
look at this. There are two fishes dash no loaves. Now, which conjunction will be here the appropriate one? Is it nor? No, it's not nor. Then what is it? There are two fishes. Yes, very good. There are two fishes, but no loaves. Right? Okay. Next, there are either fishes or loaves in the basket. Take the clue from the picture. Do you think it's correct? Yeah, it's not correct. It's wrong, right? So what is going to be the answer here? There are, yes, very good. There are neither fishes nor loaves in the basket, right? Okay. Next, they are having idli dash dosa. They are having idli dash dosa. Now, what is the correct option for this? You can see, is it or? They are having idli or dosa. What do you see from the picture? Yes. So they are having idli and dosa. You can see from the picture that they are eating both idli and dosa, right? So they are having idli and dosa, right? Next, he can either walk nor run, right? Okay. So let's see. Let's take up this particular question and then we will again revise the things. Chalo. So fill in the blank with the appropriate conjunction. Time dash tide never waits for anyone. This is the question in front of you. What is the question that you have to deal with is there is a sentence given here and there is a blank. So you have to fill in the blank with the appropriate conjunction. What is it saying? Time dash tide never waits for anyone. Time dash tide never waits for anyone. So there are four options in front of you. A, neither nor, B, and, C, but, or D, is. Okay, so time dash tide never waits for anyone. A, neither nor, B, and, C, but, or D, is. So which option, which of the following conjunctions out of the four given to you, which one do you think is the appropriate option for the given sentence, for the given blank? Time dash tide never waits for anyone, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly and tell me which option, which conjunction do you think to be appropriate for the given sentence. Time dash tide never waits for anyone. Okay, which option is the correct option? What do you think? Go ahead. All right. So time dash tide never waits for anyone. Right, very good. So the correct option is option B, right? So time and tide never waits for anyone. Clear? Okay. So what we were doing, we were solving this exercise, right? So they can hear dash talk dash cannot see. So what do you think? Which is going to be the correct option here? They can hear dash talk dash cannot see. So they can, is it or what is it? They can hear and, yes, they can hear and talk but cannot see, right? Okay, so you see, this is how we have to solve exercises and sentences relating to conjunctions. We have to look at the sentence carefully, understand the meaning of the sentence, what it is going to tell us, and only then you will be able to guess the proper conjunction for the sentence, right? Okay, so you remember the examples? Do you want to look at the examples once again? So let's look at the train example once again before we summarize our class. Let's look at the train example. So you see, there were two trains in front of you and we have connected the two trains with the help of a connector. Such connectors in English are called joining words or conjunctions. Okay, words which help to join or combine two or more sentences together. So after that, we have seen how these two trains or these two sentences can be joined and brought together as one sentence. Clear to you? Okay. So what were the examples that we learned? Do you remember the examples that we learned? What were the examples? The examples that we had in front of us were and, then but, then neither nor, then either or, right? So these were the examples of conjunctions with the help of which we can try to join sentences.
And what were the easy ways to remember? We were taught how to remember them. What's the function of one? So and is used when we have to add two things into one. Either or is when you have to choose only one option, two options in front of you, and you have to choose only one option. Okay. But is when you have a condition, like I will come to your house, but only when the rain stops. Okay. Neither nor is when you have either or means you have one option out of two, you have to choose one, and neither nor is when you have nothing. So neither you are having your breakfast nor having your fruits. So both in both cases when there is a minus. So then we saw that we have sentences like this: John has a pen, John has a book. We have to connect them into one by using a conjunction. So we will use John has a pen and a book, right? So that is what we can write here. John has a pen. So with using and, the conjunction and, we are connecting the two sentences into one, adding together. John has a pen and a book. Clear to you? Okay. Now you see, what is John carrying now? John is carrying, is it carrying a book? Okay. So now what can be the sentence? We can also write it as John either has a pen or a book. That we can, John has either a pen or a book. He doesn't possess both the things. So he has only one of them. So either a pen or a book. Right? Okay. Now what do you see? What is John carrying? What is John carrying? He is not carrying anything, right? So here you can say John neither has a pen nor a book, because John is not carrying any of the two things given to him. So John neither has a pen nor a book, right? Okay. Next, what do you see here? What is John doing? John is carrying a pen, right? So what will you say here? John has a, what is it? John has a pen but not a book. So this is how you can use the shown connectors or shown conjunctions in order to frame the sentences, right? So I hope by this time you got some idea about how to do this. Okay, so we have already solved this question. We already did this. So that is that the thing that you have to remember while solving conjunctions is that you have to read the two sentences given to you and understand their meaning. Only then you will be able to put the appropriate conjunction in their place. Okay, let's look at the balloon shooting examples once again. So the father was giving instruction to the sons which balloon to shoot. Shoot the yellow and the red balloon. Okay, so both of them, shoot the yellow and the red balloon, both of them. Clear? Okay. Then he was also giving them giving him instructions that shoot this one or that one, either the pink balloon or the yellow balloon. That means that you have to choose or shoot any one of them. Like he said that shoot the red balloon but don't touch the yellow balloon. So but it comes with a condition. You can shoot the red one but you don't dare touch the yellow one. So that comes with a condition. So but is used when we have to think about condition. Now shoot the blue and the green, right? So and means both. Okay, so there is an addition to it. And means both. So shoot the pink, yellow, green. So that means we are connecting the things, right? Okay. So this is how conjunction goes. Conjunction, as I told you, is very easy. Only if you can guess the meaning of the sentence as well, then you will get the conjunctions correct. Now, for example, the either or means I told you, you are left with only one option. You either do this or that one. You don't have both the options open for you, just like and. In and, you have both the options open for you, but in case of either or, you have only one option open for you. And what is the difference of either or and neither or? Neither nor is when, just like your father says, shoot neither of them. So neither nor is when you don't have any options and you don't have to do this, nothing. Okay, neither nor means nothing. He said shoot neither means don't shoot any of the two balloons. Okay, the two balloons given to you, don't shoot any of them. Okay, so when he says either, he means one. When he says neither nor, he means none of them. Okay, nothing of them. Clear? So this is how conjunction goes. So then we also learned to solve some of the
place them. Okay, take up this particular question. The question in front of us is fill in the blank with the appropriate conjunction. Okay, so we have a sentence in front of us and we have to, then there is a blank in the sentence. We have to fill this sentence, this particular blank, from the four options given in the box given below. So out of the four options, which option do you think is the appropriate option? So the sentence is do what you want to do, dash don't disturb me. Do what you want to do, dash don't disturb me. Right, so your time starts. Now you tell me which option do you think, or which conjunction here do you think to be the correct conjunction for the given sentence. Do what you want to do, dash don't disturb me. Right? Okay. Go ahead and tell me which option do you think is the correct option. Do what you want to do, dash don't disturb me. All right, go ahead. Okay, so the correct option is yes, option B. But, right, so do what you want to do, but don't disturb me. Means it comes with a condition. Do what you want to do, but don't disturb me. But comes with a condition, right? Remember this, I hope? Okay, so here again we come back to the shooting examples, how the father was giving instructions to the son that either or, neither nor, and, but, which helped us to understand the function and the usage of the different conjunctions, right? Okay. So I'm repeating once again, conjunction is something where you need to understand the meaning of the lines given to you, and then only you can get the conjunction correct. So let's again look at this particular exercise, although we solved a bit of it. So they have 4 bags dash 2 books. What can be the conjunction here? They have 4 bags, and is the wrong option. The correct option is and 2 books. Clear to you? Okay, so they are having idli and dosa, right? So both the kids we see, they are having idli and dosa. He can either run, so he can neither run nor walk. They have many pen. So this is how this thing goes. Okay, so they can hear dash, talk dash, cannot see, so they can hear. Then what is the example that you can put? What is the conjunction that you can put here? You can say they can hear and talk but cannot see, right? Okay, so this is how it goes. So we have practiced and understood examples of conjunctions today. So what is the usage of each of the type, each of the examples that were in front of us, either or, neither nor, and, but. So next time when you are using conjunctions or you're solving exercise relating to conjunctions, be very careful about the sentence that you are given, understand the meaning, and then choose the appropriate conjunction, right? Okay, so we have almost come to the fag end of our class. So let's quickly take a summarize quickly the things that we learned today. Okay, the exercises that we solved and the examples. So what are the easy? So and, as told you, means adding something. 2 things you have, so you have to add them and make them 1. Either nor means nothing. What are they doing? They seem to be eating. So what can be the sentence? They are eating fruits. Eating fruits and vegetables. So and here functions as the conjunction. Can you write here? What is it? They are either eating fruits or they're either eating fruits or vegetables, right? So either or means we have next. See, what are they eating? Oh my God, they're eating chicken, right? Okay, so the sentence here is they are neither, they are neither, what is it? They are neither eating fruits
neither comes with nor, right? Nor vegetables. They are neither eating fruits nor vegetables, right? Okay. Then what are they doing? Yes, we can see the fruits, right? So they are eating fruits but not vegetables. So this is how the usage comes in. Okay. So now before concluding our class, let's take a question. So fill in the blank with the appropriate conjunction. In this game, you dash win dash lose. It depends on you. So again, you have a sentence in front of you. In you dash lose, it depends on you. So out of the 4 options given to you, you have to choose the correct option for this particular sentence. So in this game, you dash win dash lose, it depends on you. So your time starts now. Give me your responses. In this game, you dash win dash lose, it depends on you. What do you think it to be here? The correct option for this sentence given to you, the correct conjunction for the sentence given to you. In this game, you dash win dash lose, it depends on you. Okay, very good. Go ahead and give me your responses. All right. Okay. Okay, very good. So the correct response is option A, right? In this game, you either win or lose. It depends on you, right? So these are the ways we taught different examples of conjunction. Now, before moving forward and concluding our class, let's take up this particular question. This is our value-based question for the day, the moral value-based question for the day. So here's the situation here in front of us. Let's see what is the situation. Savita is going to school. On the way, she sees an old beggar woman lying injured on the road. She then tries to help the woman in her best possible way. Which moral virtue is exhibited by Savita in this situation? So what is the situation? Situation Tiki, Savita is going to school. Savita, a girl just like you, is going to school. On the way, she sees an old beggar woman lying injured on the road. সে রাস্তায় দেখতে পেল যে একজন ভিক্ষুক, দরিদ্র ভিক্ষুক, বুড়ো বয়স্ক মহিলা রাস্তায় পড়ে আছে, and that lady is injured. Okay. She then tries to help the woman in her best possible way. So what does Savita do? Savita try in her best possible way, whatever she has, she tries to help the woman, maybe by giving her food, by water or anything. Now the question is, which moral virtue is exhibited by Savita in this situation? So in this situation that I told you, which moral virtue do you think Savita has shown? Savita kun moral virtue ta dekhiyese? So you have 4 options: A, honesty; B, compassion; C, peace; and D, respect. So which moral virtue do you think? Right. Okay. So your time starts, and now give me your responses. Which moral virtue do you think Savita has exhibited in this particular situation? You tell me what do you think, and then I will tell you what I think to be the appropriate option here, or the appropriate approach for this particular situation, right? So A, honesty; C, peace; and D, respect. So which option do you think is the correct option here? All right. Okay. So the correct option is option B, compassion. Right. Option B, compassion. Compassion মানে কি? Compassion মানে হচ্ছে সমবেদনা. Compassion means when you feel sad about the sufferings of other people and you try to help them out from this, right? Okay, so with this we have come to the end of our class and to the last segment, that is the feedback question. So please give me your responses to your class today through this particular feedback question. Your time started. So while you are answering, just quickly think about the topics or the points that we learned today. Just take a quick recapitulation. We did conjunctions. Conjunctions are also called joining words or connectors in English. We read about examples on and, either or, neither, nor, but, and have also seen how they function, right? Okay, so with this we conclude our class here today. We will meet again very soon in our next class with something new to learn with. Okay, till then, keep reading and keep learning, right? Okay, so thank you so much.